much details of this. In spite of that, we should start with this. Structural organization of the cell. Competency 1.1. Many varieties of cells are present in our body, in the human body, but no cell is typical. In that it contains all the elements. There is diversification according to the functions, but there are some common elements that we can discuss. Every cell, like the WBC or so, is surrounded by a cell membrane or plasma membrane. And it is a common sense, it must be water insoluble, lipid structure, so that its entity is maintained separate, and there are some organelles within the cells. Anganu bole bangla, organelles. Cell membrane, you may call it a organelle, and cell membrane is important for the examination. How it is made of and what is this function. Cell membrane is lipid structure, phospholipid. Mainly it is a phospholipid. Phospholipid molecules, glycerophospholipids mainly, together with sphingolipids also to some extent. Glycerophospholipid. Phospholipids are formed of the glycerol moiety and fatty acid 1 and fatty acid 2 in 1 and 2 stereospecific numbering, and in the 3 position there is a phosphate residue, and in that case it forms phosphatidic acid, and it can unite with other elements. When it is choline, it is called phosphatidyl choline. It may be ethanolamine, it is phosphatidyl ethanolamine, lecithin, cephalin in this. It may be a carbohydrate moiety also, it may be inositol, or it may be serine. And when this compound is formed, it is produced in the body, and they have 2 components. One is hydrophilic and another is hydrophobic. Carbohydrate chains that is connected with 1 and 2 carbon hydrogen bonds, different types may be. It may be palmitic acid, it may be myristic acid, and it may be unsaturated fatty acids. In the 2 position there are mainly unsaturated fatty acids, and it has some role in this, its physical properties. Now this phosphate containing moiety, it contains the charged particles, and it is hydrophilic. It can combine with water. So natural tendency of the lipid soluble molecules, they try to aggregate with one another, and they dispel water, and in this way bilayer membrane is produced. It is a physical process. They are like this type of, suppose, and this type of structure it is. It is the extracellular fluid, and it is the intracellular fluid. Basic structure, suppose it is and they form in this way that there is ultimately a ester linkage with a fatty acid, and it is fatty acid 2. Normally textbook it is done in this way, and it is in this way, and it is connected with the phosphoric acid moiety, and they together form the phosphatidic acid, and when it is choline, it is called phosphatidyl choline. Now it is the outer leaflet and inner leaflet, and it is the hydrophilic part and it is the hydrophobic part. Suppose in this case it is an unsaturated fatty acid and a saturated fatty acid. Suppose it is palmitic acid, CH3, CH214,
COOH also in this way. So it has a long chain, and in this way they form this hydrophobic part, and it is the hydrophilic part, and water everywhere except the cell membrane, and it is the core, and it is dimension is variable depending upon the length of this fatty acid moieties, and average it is given in the textbook at 7.5 nanometer, but it is variable. And in between the interstices of this clothespin-like structure, there are space through which small molecules can traverse, like water molecule, some gases can traverse. This is given in every text. Now these lipids protect it. There is the entry of any hydrophilic substances. They have a surrounding water coat, and that cannot enter into this. Suppose glucose molecule, urea molecule, sodium ion, potassium ion, chloride, whatever it may be, and they remain not in the free form, but they remain in the hydrated form. And the hydrated form has a dimension that is not possible to them through this space of this in between this lipid molecule. It is not possible for them. So the cell has made device so that they can enter, and so they require protein channels, aqueous channels. They will allow them their entry. So the primary function of the cell membrane as a semi-permeable membrane is partly due to this lipid structure and partly due to these channels, different channels. And some may be leak channels. They are continuously open. And some may be gated, voltage gated channel or ligand gated channels. And the proteins, they are embedded in the membrane. Some may enter to the part of this membrane, some enter through and through this membrane. Suppose a protein may be disposed in this way. Through and through protein. These are the integral proteins. Some proteins may be in this way. These are the integral proteins. And some may be peripheral proteins. They are attached to this type of, this protein is able to this type of part or to this part. They are these proteins are peripheral proteins, and these are the integral proteins. And this lipid is the fluid structure, fluid mosaic model. Principal functions of cell membrane is due to these proteins. And this proteins has also hydrophobic part and hydrophilic part. And it is the hydrophobic part that is embedded into the membrane. And hydrophilic part fetches the water of the extracellular fluid, or in some cases intercellular fluid. There are different types of attachments in this case. Attachment, peripheral proteins, and these peripheral proteins, they can react with this outer side or inner side of the membrane, and they can remain attached. Some may have the structure of, there is the ester bonding. Some can combine with the SH group, sulfidyl group of some amino acids of the protein. In some cases N terminal, in cases C terminals. They can be, some are GPI anchors, GPI, glycosylated protein molecules. Phosphatidyl inositol. It is combined with
some carbohydrate moieties, and that carbohydrate moieties then can have combination with the protein molecules, GPI anchors. And in that case, it is the in this case it is inositol. Then by means of some phosphate group, it is some carbohydrate moieties, and these carbohydrate moieties can combine with the amino terminal end of some protein molecules, and in this way they are disposed. GPI anchors, glycosylated phosphatidyl inositol anchors. In this way they are disposed. Or in some cases they are lipidated, and GPI anchors they have different varieties. They may be enzymes. Some may have some relation with the complement proteins. 40 types of different types of proteins they can be attached by means of GPI anchors, and some proteins are lipidated, lipid moiety. They can combine with the lipid, and they are disposed in such a way that the hydrophilic part is outside. Peripheral proteins they can combine in this way. Suppose in this case, if it is a fatty acid moiety, and this part, if you consider this part, it is the hydrophobic part, and this COH group can combine with some protein molecules. COH group for the fatty acid can combine, lipidated, or in some cases there is prenylation, geranyl and also farnesyl groups. They can combine with the SH groups of C-terminal ends of some proteins, SH groups. You will find their figure in your textbooks. And in this way, peripheral proteins they are attached. Prenyl groups, basic structure is like this. Suppose I can commit mistake, whatever it may be. Now this is this type of, and it unites with the SH groups, 16 moieties, and then this protein. In this way, they can phenyl. That is the, and this type of moieties can unite. This for means of understanding. Details I cannot remember everything in detail. You will find in the text. Farnesyl, geranyl groups, they are this type of structures. They are elongated structures than this. And in this way, they can attach to the cell membrane. Then it is the protein part, it is the hydrophilic, and it is the hydrophobic part. In this way, peripheral proteins, they are attached either by GPI anchors, or they may be lipidated, or by means of this type of bonds, they can unite. And it is the covalent bond, and in this case. In some cases, peripheral proteins, when it is not covalent bond, they can be easily separated. But strong detergents are required to dissociate these integral proteins. And the functions of the cells primarily depend upon
this type of proteins. On the average, and they have 50% of the mass of the membrane, but it varies. In some cases, it is much more, but on average, in RBC membrane that has been extensively studied, 50% of the mass is due to this protein. And from the structure, it is evident that protein has a much higher molecular weight. So every protein molecule have in relation to and combination with 50 fatty acid moiety, phospholipid moieties, 1:50 average. One protein molecule, and on the average it has 50 phospholipid molecules, but it is variable. And there are different functions of these membrane associated proteins. It may appear as short note or in this way. And they are of different types. And you can remember in this, there is the cell addition molecules, cell addition, CAM, cell addition. Some are carriers. Some are channels. Some may be receptors. There is the pumps, and it is the enzymes. Their functions. You can write in this way, you can remember in this way, and you can display in your examination sheet, and by describing one after another. See, there is the cell addition molecules. And these molecules, they are integral proteins, and they can combine with some elements, structural elements, cytoskeletal elements, or even outside the cell membrane with some structures. Cell addition molecules. They are of different types. We will discuss on other days. Now, some are carriers. Carriers are required for facilitated diffusion. Suppose glucose moiety cannot easily enter into the cell because glucose is surrounded by water molecules, and there are some carrier proteins that is embedded in the membrane. When glucose unites with this carrier, then there is conformational change, and it allows the water molecule, glucose molecules to enter into it and regain the original form conformation. They are the carriers. Very important examination. Example is the glucose. Some are channel proteins. They are produced in such a way, they form some watery channel, and through which the particular ion can enter. And different ions, they are not in the free form, and they are hydrated forms, and they have different dimensions. Some are small and some are large, and these channels may be specific: sodium channel, potassium channel, calcium channel, specific channels. And it is determined by the different amino acids that are responsible for the subunits of these channels. It may be 4 subunits, it may be 5 subunits, whatever it may be. Detail you can find in the text. I cannot remember everything. The classes are for only discussion, so that you can easily enter into the subject. Now, this channel proteins, they contain the amino acids, and they have some repulsive or attractive function, so that they can allow sodium ion to enter, but not the potassium ion. And when this hydrated form can enter, then it have to get rid of some water molecules, so that they cannot allow the all together, and they behave in this. Some are arranged in such a way that whenever this molecule is smaller diameter, then there is no preference in that case.
In this way, there is the selectivity of the channel. Yeah. They will not allow every water molecules to enter. যেমন কোনো জায়গায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবার জন্য হয়তো 10 জন যাচ্ছে, তখন পুলিশ গেটে আটকায় যে না এতজন যাওয়া চলবে না, 1-2 জন ইম্পর্টেন্ট এবং 3 জনকে বেশি যাওয়া যাবে না, এবং সেটা নিয়ে গন্ডগোলের সৃষ্টি হবে, না আমরাও যাব, কিন্তু সেখানে যাওয়া যায় না, সেখানে 2-3 জনকেই সেখানে যেতে হয়। ঠিক সেখানে এইখানেও নেচারে ব্যবস্থা করা আছে। যেমন সোডিয়াম আয়ন, তার ওয়াটার মলিকুল হাইড্রেটেড ফর্ম, diameter is more than that of the potassium, but there are specific sodium channels, and they behave in such a way that it have to part with some water molecules before entering it, and its lumen diameter is controlled. It may be a dynamic process. Details is not known, but there are specificity. Some are calcium channels, and some ion channels are gated channels. Some are ligand gated, and some are voltage gated channels. Voltage gated channels, and these voltage gated channels, they contain some part of this channel subunits that can have electrical charges, and during resting state they are closed, but whenever they are activated, there is some activated by the membrane to some partial depolarization of the membrane, then they move in such a way that this channel becomes permeable. So it is required for the generation of action potential. Action potential. During the resting membrane potential of skeletal muscle cell membrane or the membrane of the nerves, these voltage gated channels are closed. But whenever there is depolarization, and then these flaps will move in such a way that the channel opens and allow further entry of the sodium ion, or in some case potassium ion also, mainly in cases of sodium ion that can enter, depolarization. And it is a very short process, short time, and action potential is generated. Action potential is change in the abrupt change in the membrane potential, and that will propagate. Yeah. Voltage gated channel. Some are ligand gated channel. When some ligands bind with it, then there is the channel opens. Typical example is the acetylcholine receptor of the neuromuscular junction. In skeletal muscle, everywhere the neurotransmitter is acetylcholine. And the receptor is the nicotinic acid receptor, N-type receptors of muscle type. It forms of 5 subunits, and whenever this action potential comes, acetylcholine is liberated, and it can unite with that type of N-type receptors, and then it will open. And entry of sodium ion, to some extent other ions can, mainly entry of the sodium ion that is responsible for the depolarization, and action potential is generated regularly, and here, and action potential go inside the cell by means of transverse tubulars, and there is liberation of calcium that is ultimately responsible for the contraction. It is called excitation contraction coupling. Excitation contraction coupling. So it is a typical example. You will have many other examples in the text. Some may be calcium ion channels, chloride ion channels, GABA receptor, glycine receptor. Some may be depolarization. In some cases, they are hyperpolarized ion channels. Now, receptors. There are different types of receptors. They are mainly the integral proteins, and they can recognize an molecule. It may be hormone, it may be neurotransmitter. This particular type of receptor, they can find out that type of hormone. And in this way, hormones can act in very low concentration. Proteins present in the plasma, in general, albumin also, they are present in grams per 100 ml. But in the case of hormones,
it is nanogram, picogram level. In spite of that, they can recognize their receptor, and the hormone receptor complex forms, and then there is some action within the cells by means of second messenger. And in this way, they have their actions. And these receptors. And receptors, they are also in some cases, they may have some, in some cases, they behave, some receptors, they have some role in antibody processing also. Now, there are some pumps. Carrier-mediated diffusion, whenever there is carriers, and in that case, it is the facilitated diffusion that is conducted. No energy is consumed here. When glucose level in the surrounding the cell extracellular fluid is more, then this glucose enters, and it requires the carriers. But it is a process of diffusion from high concentration to low concentration. Or it may be some electrical sense, there is a different charge ions can enter, diffusion. No energy is consumed. But in this case, there is the pumps, and it is an uphill process. Uphill process from low concentration to high concentration. In the extracellular fluid, sodium concentration is low. Suppose it is 15 millimole per liter. And extracellular fluid concentration is high, 150 millimole per liter in the extracellular fluid. And within the intercellular fluid, it is 15 millimole per liter. In spite of that, sodium is pumped from inside the cell to the outside. It is an uphill process, and energy is required. It is coming mostly from the ATP. ATPases. ATP is broken down into ADP, PI, and energy. This energy is utilized for this process. Typical example, sodium, potassium, ATPase. And also hydrogen, calcium ion, ATPases in stomach. Numerous other examples will come across. These are ion pumps, they are situated. Now there are some enzymes. Some enzymes are in the membrane, and they have their effect. Enzymes. When a hormone with particular ligand when unites, then there is activation of the enzymes. They may be mostly in the inner lamella, and they give rise to second messengers also. Cyclic AMP can be produced by adenylate cyclase. And cyclic AMP has this further effect within the cells, enzyme activity. There may be alkaline phosphatase or other types of enzymes that are in the membrane. They do have that effect. Yeah. So these are the different types of functions of these membrane proteins. I remember in this way. That is the CRP employment. Whenever there is disturbance, there is CRP employment, and you can remember in this way. Then it will give this at least the salient features. Otherwise, it is difficult to remember. Now, this is the cell membrane, and it is the dynamic structures, and their elements are constantly replaced. And these lipids that are in the outer lamella or inner lamella, they have differences. Choline containing, they prefer the outer lamellar portion. Choline. Phosphatidyl choline in the outer lamella. Phosphatidyl serine in the inner lamella. And they have some physiological and pathological implications. And why and how it is produced, it is not known, but it has been observed. Sphingomyelins are in the outer lamella mainly. And in this structure, it is the glycerol moiety backbone. But in case of sphingomyelin, it is the sphingosine that is responsible. Sphingosine.
It is an alcohol, and it is also called amino group, and it has some role in the formation. Lipid, sphingosine, prepared from palmitic acid, or it is a detail I cannot remember. It is given in the biochemistry text. But to have some concept, you can have that this type of structure it is. This type of structures, I can commit there is every chance of error in this case. But when it is this sphingosine, amino alcohol, and when it combines with a fatty acid moiety, N-acyl sphingosine is called ceramide. Then its total is called ceramide. Ceramide. And when a choline group is attached with it, it is called sphingomyelin. With this hydroxyl group, of course. It is called sphingomyelin, and it is in the outer lamella. And when this group unites with, instead of choline, it unites with some carbohydrate moiety. And by glycosidic linkage, and in this way, they form some slightly different types of compounds. Gangliosides also. You can have these details in your biochemistry text. And I will request you to go into this part of the biochemistry. আমরা যেটা আলোচনা করব, আমার জ্ঞান খুব সীমিত, কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তোমাদের এটা পথ দেখিয়ে দাও। যে তুমি আজকে এটা যদি বায়োকেমিস্ট্রি বইটা খুলে দেখো, তাহলে তুমি আমার ভুল ত্রুটিটাও বুঝতে পারবে, তখন তোমার নলেজটা বাড়বে যে না এইভাবে থাকে। বায়োকেমিস্ট্রিটা তুমি দেখবে এখানে জিপিআই অ্যাঙ্করও সম্বন্ধে তোমার সেখানে ডিটেইল দেওয়া আছে। ক্লাসটা এমন নয় যে আমার এখানে রোজই পরীক্ষা হবে, আমি যে কদিন এখানে চাকরি করবো ওই করতে করতেই আমার জীবন, এটা কোনো নয়। ক্লাসেস আর ফর টু ক্রিয়েট ইন্টারেস্ট, যে তোমরা বই থেকে পড়ে নেবে। Your brain is fresh, your mind is more active, so you can understand better than me. In this way, they are. Now, we consider about this organelles, different organelles, and most important, when a cell is or cells are homogenized, and their components are separated by that is the centrifugation, that is the nuclear sediment first, followed by mitochondria. You have some knowledge of nucleus in your school from class 5 to 5-6, and they are nucleus. And so we have to discuss something about the nucleus. Nucleus is present within all cells except the RBCs. In mature RBCs, there are no nucleus, and they are eliminated from normoblasts, and they disappear. But they are called cell because everything is present except the nucleus. Now this cell membrane is formed of this unit membrane, double layer membrane, and these are also double in that sense in case of this membrane. And the space between the perinuclear cisterns, perinuclear cister. Suppose you will find this type of figure. Double membrane, and a perinuclear cister, and it is in connection with that of the endoplasmic reticulum. Its communication with the endoplasmic reticulum. So a cistern is continuous with the
Perinuclear systems, double layer. Most of the organelles have a single typical cell layer, unit membrane. Endoplasmic reticulum, paroxysms, they are this. But in the nucleus, is a double layer, and there are pores in between them. Pores in between. Nuclear pore complex, and it is continuous with the endoplasmic reticulum, and it may be rough surfaced. Nuclear pores. And nuclear pores are required so that the large molecules must pass through it. And nucleus, they all contain the chromosomes. Class 5, 6 textbook, they also chromosomes. They are easily colored chromosomes, and they contain the blueprint of all species and individual characters. Chromosomes are formed of deoxyribonucleic acids, DNA, nucleosides, nucleotides, and they unite together to form long thread-like structures. And DNA are the double-stranded. DNA double-stranded. RNA is not double-stranded commonly, but it is double-stranded. And then we all have somatic cells, except the mature germ cells. We have 46 chromosomes. And during the resting condition or the G0 phase, then they are just clumps, they are visible, and they remain in that state. But in response to some stimulus or spontaneously, they divide. Most of the cells divide, except the mature neurons, they divide. Mature neurons, they do not divide. And their division is not beneficial to the system, because neurons connect with one another. And they form complex structures. They gather information and send the command to change. And whenever it is disruption, then it will be immense change in this information. বোঝা গেল? যেমন কোনো একটা জাংশনে, রেলওয়ে জাংশনে অনেক ট্রেন আসছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, কাজেই সেখানে কোনো যদি চেঞ্জ হয়, দেখবে লোকের কত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেই জন্য নেচার চাইছে না যে নিউরনের ডিভিশন যেখানে সেখানে হোক। নতুন নিউরন সে বেরিয়ে সে আবার তৈরি করবে, একটা জাংশন স্টেশনের মতন সে একটা তৈরি করবে, এটা অত্যন্ত কষ্টকর। নেচার ইজ ইন্টেলিজেন্ট এনাফ from the nature low IQ group like animals that we have been produced. So nature know what is what, and what to do, what not to do. And for this reason, common sense dictates the neurons should not divide, because they are different branches and they are multiple communications. Thousands of synapses in a neuron. 10,000 synapses in a motor neuron cell. So you can imagine, if they have to be replaced, then they have to replace all the details of this. It is very difficult. So their components do change, but the cell does not as such. And for this reason, but other cells, they can be easily disposed. Superficial skin cells, they are always being sloughed off. Intestinal epithelial cells, they are going away. They do not divide. But in case of neurons, they do not divide. Mature neurons. Now, this type of, that is this, so in the nuclei, they have the information, and their primary function is to sustain the life of the cell. If the cell is divided in such a way, one part contains the nucleus, another is the non-nuclear part. The non-nuclear part disappears.
but the nuclear peptide may survive because they have the capacity of generating new proteins. From proteins that are the body is built of, living body. And for this purpose, there is the DNA is there, and the part of the DNA there is called genes, from which there is a new proteins can be formed. And proteins are formed via the transcription, mRNA. So mRNA must come out from the nucleus to ribosomes in the cytosol. So there must be some pore complex. Some of the proteins after synthesis can enter into the nucleus because all these processes require the enzymes and other proteins, and they are produced in our cytosol. They are produced in response to mRNA produced within the nucleus. The mRNA goes to the cytosol, they produce proteins. So some of the proteins must return, and it is the large molecules. So there must be pore complex that can allow small to large molecules can easily enter into nuclear pore complex. And nuclear pore complex is a symmetry of 8 in this case on either side, on both sides, and on the two lamellas. On the two lamellas there is either side 8. That is the symmetries. They are formed of 100 proteins or so, and there are some proteins like importing or exporting inside or outside the nucleus, and they have the role of sending them, and it is an active process, and there are some GTPases also, and there is proteins like regulator proteins like RAN, and they have their role in this case, import and export, nuclear pore complex. And within the nucleus, and they in the resting conditions they are clumps, but whenever there is cell division, then there is some decoiling process. Normally these DNA chains are very long, 2 meters or so, and they are not remain in this. They remain in the coil form. They are histone proteins. ঘুড়ির সুতো যেমন আমরা লাটাইয়ে গুটিয়ে রাখি, সেরকম লাটাইয়ের মতন সিস্টেম আছে, হিস্টোন প্রোটিন সেখানে গুটিয়ে রেখেছে। কিছুটা পরিমাণ লিঙ্ক প্রোটিন আছে, লিঙ্কে মানে আছে ডিএনএ আছে, আবার সেখানে গুটিয়ে এইভাবে দি অ্যাকোমোডেট দিস। বাট ডিউরিং দি প্রসেস অফ মাইটোসিস, দেন দিস coiling is uncoiled, probably by acetylation of these histone proteins, and then these chromosomes become visible, clearly visible, and there is a duplication of this DNA, and every DNA molecule is a double stranded, and every strand is then come and they have their corresponding cognate DNA molecules. Cytosine, thymine, adenine, guanine, and in this way they form their, by means of DNA polymerase, they separate. And during the process of mitosis, then there is complete identity, equal identity of these DNA structures. And there are different phases of this cycle. Physiology takes mention only minimum amount, because cellular physiology has advanced to a great level, and a whole life can be utilized for learning everything detailed of this. So only the important facts we have to remember. There is the G0 phase. From the G0 phase, it is the resting, and then it enters into a phase that is pre-start. There is the G1 phase, gap 1. Then it is the synthesis phase and G2 phase, and then again G0 phase. And then in between, then there is the mitosis, mitosis. This type of figure is given in text. আমার কিছু ভুল হতে পারে, সেটা তোমরা বই থেকে সংশোধন করে নেবে।
আমার সবসময় কিছু ভুল হয়, এই জন্য সেটা সংশোধন করো। পরে আমার যখন অনেক সময় চিন্তা হয় যে ক্লাসে আমি কী বললাম, তখন আমি ভিতরে ভিতরে অ্যাসেম্ড হই যে আমার এটা হওয়া উচিত হয়নি, কারণ আমি বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে আমার এটা ভুল হওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু কিছু কিছু হয়ে যায়। সেটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, তোমার বই থেকে পড়ে নেব, পরে আমাকে বলবে যে হ্যাঁ আপনি ক্লাসে এইসব আবল তাবল বলেছেন আপনি ক্লাসে, তাহলে একটা আন্দোলন করবে, হ্যাঁ, এবং সেই আন্দোলনে তোমাদেরই লাভ হবে, আমাদের আর কিছু খোয়াবার নেই, বুঝতে পেরেছো? উই হ্যাভ নাথিং টু লুজ। কাজেই সেক্ষেত্রে তোমাদের অনেক কিছু পাওয়ার আছে, এই জন্য আমি যে ছবি রাখলাম সেটা ভুল হতে পারে, তোমাদের এটা বুঝতে হবে। Mitosis, it has different phases. You can remember from your school days: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And after that, the cell may have some G0 phase. G0 phase, that is the some resting condition. After which, then there is some stimulus. Mitosis starts, but it starts required synthesis and other processes. So there is a G1 phase, gap 1. And then the synthetic phase, whenever there is synthesis of this DNA material. Normally normal somatic cells are diploid numbers, normal number is called diploid, and mature germ cells is the haploid number, and during the process of cell division it becomes tetraploid, and cell division means there is the karyokinesis and cytokinesis. The names you can remember from your biology text, and in this way they separate, and and they are similar in every respect. In this case, there is no difference between them. So in this way, mitosis is taking place, but in meiosis there is the reduction division, and where there is haploid numbers are produced. In the mature germ cells, there are 23 chromosomes, 22 autosomes, and 1 X chromosome or in Y chromosome. But when a zygote is formed, then this origin, there is this diploid is there. And when the number is different from this haploid or diploid, that is called aneuploid. মানে ঠিক অর্ধেকও নয় বা এর থেকে ঠিক সেরকম ভাবে তুমি দ্বিগুণও করতে পারছো না, মাঝামাঝি এই সমস্ত অবস্থায় রয়েছে। ইট ইজ কল্ড aneuploid and is present in the cancer cells, aneuploid. So these are the functions of the nucleus. Within the nucleus there are some intermediate filaments that bring it acts as scaffolding to there is some nuclear lamina with which it is maintained. Now after this sedimentation of the nucleus, then what component separates? It is the mitochondria. Mitochondria present not in single number, but in some number that is very variable depending upon the activity of the cells. Where energy consumption is more, then there is the number of mitochondria is more. They are the powerhouse of the cells. They generate the energy. They are sausage-like structures or oblong structures, and they are like the nucleus. They are this double membrane. And if you can remember that it is the outer membrane and it is the inner membrane there. In this way, inner membrane, they are folded, and this space is the intercrystal space. They are called cristae or folds. These are the cristae or folds. And it is the matrix space, and it is the interspace or intercrystal space. And these proteins that are embedded in the outer membrane, they are different from this membrane. In case of membrane, I forget to mention you that different part of the cell, they have different sorts of proteins, complements of proteins. Outer membrane of the mitochondria, they are protein content,
or their functions is different from that of the inner membrane. Inner membrane. And it is difficult for me to remember what these different types of enzymes or proteins they are embedded. When you read the biochemistry text, they have their list, and when you go into the detail, some will come in the mind. There are some proteins that have the exchange process, or they allow entry of some substances. But in general, they are more liberal. They can allow entry into the substance. But the inner membrane is the site where it is, to some extent, is complicated. And from this, there is the projection of this type of structures. And these structures are responsible for the formation of this ATP. These are the structures. This type of structures. The head, and there is the stalk part, and it is the site from which this is produced. And within the mitochondrial matrix, there are DNA molecules, and their composition is different from that of the, to some extent, that of the nuclear component, DNA component. And from this and other evidences, it is clear that some prokaryote, that is the bacteria, have entered into the cell innumerable number of years back, and they have a symbiotic relationship, and they are ring-like structures, double-stranded ring-like structures in this one, double-stranded ring-like structures, not a single but numerous, and their base pairs are much less numerous. There was 1, 6, 5, 6, 9 in one. And they produce some proteins. Within the mitochondria, there are some proteins. With this mRNA, they can produce. They have separate tRNAs and mRNAs. They can produce proteins. And it produced that they were once upon an autonomous organism that has entered into the cell. And this type of structures, and they generate ATP. And how they generate ATP? That is the oxidation of all the molecules. আমরা কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন বা লিপিড আমরা যাই খাচ্ছি না কেন, সেগুলি আলটিমেটলি আমাদের শক্তি উৎপন্ন করছে। আমাদের আগুনে আমরা যাই দেই না কেন, চিনি দিলেও সেটা পুড়বে, চর্বি দিলেও সেটা পুড়বে, প্রোটিন দিলেও সেটা পুড়বে, এবং সবটাই এনার্জি দেবে। হ্যাঁ, এবং বডি সবটাই তো কনজার্ভ করতে পারছে না, অনেকটাই কনজার্ভ করতে পারছে সেই এটিপি হিসেবে। এবং হাউ ইট ইজ পসিবল? বিকজ all the end products are the acetyl coenzyme, acetate, and pyruvate you can consider, carbohydrate, pyruvate, they enter into the mitochondria and they undergo oxidation. Electron carrier proteins they are, and they have behaved in such a way that there is the Krebs cycle, that ultimately they produce some reduced compounds, and they are oxidized in such a way that energy is produced. There is a hydrogen gradient in the inside and outside of this inner membrane, and there are 4 complexes plus 1, that is the ATP synthase. Suppose in the text you will find, suppose it is the membrane. And there are 4 components, 1, 2, 3, 4, and then this type of component, 1, 2, 3, 4 component, and it is the matrix space and it is the interspace,
and is the inner mitochondrial membrane. Mitochondrial membrane. Now hydrogen ion can pass through this. Hydrogen ion. In the 3, in the 4, that is H plus, they will enter. And when this H plus will re-enter into this, then there is generation of ADP. From ADP, ATP is produced. In biochemistry text, there is detailed description. Physiology ক্ষেত্রে কিছু কিছু মনে রাখতে হয়. Previously it was the same subject, but with increasing knowledge, it requires differentiation. এত জ্ঞানের চর্চা হচ্ছে যে যার ফলে একটা বিদ্যালয় বা একটা মগজে আর ঢুকছে না, এর জন্য পৃথক পৃথক ভাবে সেটা কাজ করছে। হ্যাঁ, এর জন্য আলাদা সাবজেক্ট তৈরি করতে হচ্ছে। আর এইসব রোগীদের আক্রমণ তো আছে, তার ফলে এর জন্য তাদের সবসময় রিপোর্ট দিতে হচ্ছে। ভ্যালুয়েবল লাইফ, মারা গেলে পরে কি হবে দেশে, সেই জন্য এর জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট করতে হয়েছে। নানা রকম ব্যাপার আছে, এর জন্য এটাকে আলাদা সাবজেক্ট করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু আমাদের একসঙ্গে আমাদের লাগে। এই জন্য আমি বলেছিলাম প্রথম দিনই ওভারল্যাপিং হবে ক্লাসে। আমি যেটা বলেছি অন্য কেউ হয়তো বলবে এবং আমার থেকে সবসময় বেটার বলবে, এবং সেক্ষেত্রে তোমাদের জ্ঞানটাই হবে। বুঝতে পেরেছো? জ্ঞান বাড়াবার জন্য তো এখানে আসা। তোমরা যত শুনবে, যেমন দেখবে একই রাজনৈতিক বক্তব্য 3 জনের মুখ দিয়ে তোমরা শুনছো, নানা রকমভাবে রসিয়ে রসিয়ে বলছে, আর যারা অনুগামী আছে তারা হাততালি দিচ্ছে, আনন্দে আছে। হ্যাঁ, তা সেরকম তোমরাও সেরকম থাকবে। হয়তো আমি যেটা বললাম, একজন অ্যানাটমিস্ট, একজন বায়োকেমিস্ট আমার থেকে সবসময় ভালো বলবে, এবং সেটা শুনলে তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। বুঝতে পেরেছো? এর জন্য এইটা বায়োকেমিস্ট্রির জিনিস, কিন্তু আমি একটুখানি উল্লেখ করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে NADH ডিহাইড্রোজেনেস। NADH ডিহাইড্রোজেনেস, এটা সাকসিনিক ডিহাইড্রোজেনেস, ইউবিকুইনোন অক্সিডো রিডাক্টেস। এটা হচ্ছে ইউবিকুইনোন অক্সিডেজ, সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, UCC, and it is cytochrome oxidase, and ultimately here there is the reaction is going on, and it is the AS or ATP synthase, and where it is and during this there is the movement of the molecules. There are some parts where there is movement of this molecule, some part of this molecule during this formation. যেমন চাকে মাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করে, সেরকম ভাবে কুমোরা তৈরি করে, সেরকম এটা যখন ATP তৈরি হচ্ছে তখন 120 ডিগ্রি করে করে একটা রাউন্ডের মধ্যে 3টে করে ATP তৈরি হচ্ছে। বুঝা গেল? যেমন NADH থেকে যখন আসছে তখন এখানে আসছে, হ্যাঁ, যখন FADH2 থেকে আসছে তখন এই চ্যানেল নিচ্ছে, এবং তারপর এর জন্য বেশি এনার্জি উৎপন্ন হয় সেই NAD থেকে, FAD থেকে তাতে কম হয়। ক্যালকুলেশন 2.5 ATP তৈরি হয় পার মোল অফ NADH থেকে, NADH প্লাস, আর FADH2 এখান থেকে 1.5 ATP তৈরি হয়। You have seen yesterday some of the slides belonging to different organs, and in the organs there is assembly of tissues. So in a single class you cannot appreciate how the different elements are being assembled because you are the beginners. ঠিক আছে? You cannot differentiate between the epithelial tissue, the muscle tissue, the connective tissue, but the very look of the muscle tissue differs from the epithelial tissue. I think that you have seen, তাই না? টাঙের স্পেসিমেনে you have seen the epithelium, ঠিক আছে, and by its side you have seen the muscle tissue. Muscle tissue looks quite different from the epithelial tissue. That much you have appreciated, ঠিক আছে? Next, in the lung specimen you have seen how the epithelium is giving rise to the air sacs, and how that epithelium along with some other tissues giving rise to a fine air passage being called as the bronchiole, ঠিক আছে? তাহলে এইরকম ভাবে কিছু দেখেছো, ওভারি স্পেসিমেন দেখেছো। এবার ওভারি স্পেসিমেনে what you will find? Nothing unusual. What you will find? You will be finding the ovarian follicles. The ovary will be packed with the ovarian follicles. Some of the ovarian follicles will be nascent, will not be active, inactive follicles, and there will be some active follicles. Now out of the active follicles
only one mature and will give rise to the Graafian follicle during the reproductive age period of a woman. ঠিক আছে, বাকি যা কিছু দেখছো ফলিকলস গুলো তো থাকার জন্য সাপোর্টিং টিস্যু তো লাগবে, that is being called as the ovarian stroma. In the stromal tissue you will find the connective tissue elements plus the blood vessels. The thing is very simple, কিন্তু অর্গানাইজেশনটা খুব বেশি কমপ্লেক্স নয়, কিন্তু to identify the different elements in their totality, in their detail is very difficult. তোমার দরকার নেই, কারণ you are seeing the thing under low power objective. তোমাকে কেউ বলছে না যে তুমি ডিটেল বলো, পাস করার জন্য তোমাকে বেসিক কথা বললেই তুমি পাস করে যাবে, ঠিক আছে। এবং ওই যে বেসিক নলেজ, দ্যাট বেসিক নলেজ উইল বি হেল্পিং ইউ টু বিল্ড আপ লার্জার থিংস। তুমি ধরো গাইনি করছো, তখন তোমাকে তো ওভারি নিয়ে ভালো করে জানতে হবে, তোমাকে ইউটেরাস নিয়ে ভালো করে জানতে হবে, মাইক্রো অ্যানাটমিও জানতে হবে, ম্যাক্রো অ্যানাটমিও জানতে হবে, তারপরে তো ক্লিনিক্স, তার সঙ্গে ফিজিওলজি অফ দ্য ইউটেরাস জানতে হবে। তো সেটা আস্তে আস্তে জানবে গ্র্যাজুয়ালি, তো 4.5 বছরের কোর্স। ইউ উইল লার্ন সো মেনি সাবজেক্টস, অনেক সাবজেক্টস আছে, সেখান থেকে একটা কম্প্রিহেন্সিভ নলেজ তোমার হবে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ হাউ উই অ্যাপ্রোচ। যাই হোক, now in the adult we are finding assembly of 4 tissues giving rise to the different organs. Usual, that is the usual thing. So say for instance in a muscle, একটা মাসেল ধরো তুমি পেলে, এইখানে তো কিছুদিন পরেই তুমি ডিসেকশন করবে আপার লিম্ব, you will find so many muscles. Muscles are of different shapes, are of different sizes. তুমি যখন হাতে আসবে, ছোট্ট তো হাতটা, distal segment of the upper limb which is being called as hand, ঠিক আছে। এই হ্যান্ডটা অনেক ছোট than the forearm and the arm. There are some muscles which will be intrinsic to the hand. এই যে সব টার্মগুলো আমি বলছি, these are very useful terms and essential terms, বুঝেছো। সব টিচার কিন্তু তোমাকে বলবে না, স্কিপ করে যাবে, তার কারণ যারা জুনিয়র টিচার্স, যারা জুনিয়র আছে, they do not know what is important and what is unimportant. They will go by the book. এবার বইয়ে কিন্তু সবকিছুই আছে, কিন্তু they can miss, বুঝেছো, মিস করে যেতে পারে। কিন্তু এই হাতটা যখন তুমি পড়বে, এই অ্যাসপেক্ট অফ দ্য হ্যান্ড কি বলে এটাকে, বলো? পাম, তাই তো। তাহলে অপোজিট অ্যাসপেক্টের একটা নাম আছে, কি নাম? ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ড। তাহলে দেখবে পাম অফ দ্য হ্যান্ডের জন্য 2 দিন ইয়ার মার্ক করা থাকবে। পামের ডিসেকশন খুব ডিফিকাল্ট, 2 দিন ধরে তোমাকে কাটতে হবে এই পামের সব টিস্যুস। 1 দিন থাকবে এই ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ডের জন্য, তার কারণ ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ডে নট টু মেনি স্ট্রাকচারস আর দেয়ার, ঠিক আছে। এবার এই পাম অফ দ্য হ্যান্ড তুমি যখন দেখবে, তখন তুমি দেখবে লম্বা লম্বা দড়ির মতো কতগুলো জিনিস ওপর থেকে পামের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ওই লম্বা দড়িগুলোর নাম কি বলো? ফ্রম ইউর নলেজ অফ বায়োলজি বলো। Tendons, very good. Those are being called as tendons. Tendons are like ropes, বুঝেছো, দড়ির মতো, সাদা, হোয়াইট, because these are made up of collagen tissue, ঠিক আছে। কোলাজেন, কোর্স কোলাজেন ফাইবার্স, কোর্স কোলাজেন ফাইবার্স, তার মানে কানেকটিভ টিস্যু। Muscles usually end in tendons. Some of the muscles begin in tendon, end in tendon. সব রকম তোমাকে দেখতে হবে। এইবার তোমরা কি করো, তোমরা অ্যাকচুয়ালি তোমরা যখন দেখো, তোমরা ব্লাইন্ড হয়ে যাও, বুঝেছো। তোমার বইয়ে কিন্তু সব আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তোমার যে স্কুলে পড়ার হ্যাবিট, সেটাকে তুমি ইউ ক্যানট রিজেক্ট দ্যাট হ্যাবিট। স্কুলে কি করেছো? ইউ আর স্কিপিং অল দ্য টাইম, ইউ আর স্কিপিং হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম। বাট হিয়ার দেয়ার ইজ সামথিং ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম, but there is other thing which will be important for your life as a doctor, বুঝেছো। এক্সাম পাস করাটাই ডাক্তারি করা কিন্তু নয়। অনেক আমরা ছেলেকে দেখেছি যারা এক্সাম ফর্মাল এডুকেশনে হাই স্কোরার, কিন্তু ডাক্তার হিসেবে টোটাল ফেলিওর, বুঝেছো। কাজে ডাক্তার হিসেবে কিন্তু তোমাকে এক্সেল করতে গেলে তোমাকে কিন্তু সব জিনিস নোট করতে হবে। তোমাকে কোনো টিচার নোট করাবে না, আমি কিন্তু বলে দিলাম। It is your duty to note, ঠিক আছে। এইবার ধরো একটা মাসেল
যে মাসেলটা ইজিলি লিভিং অ্যানাটমিতে ওয়ান ক্যান অ্যাপ্রিসিয়েট ইটস প্রেজেন্স। কি মাসেল আপার লিম্বে? এইখানে যে মাসেলটা আছে, ঠিক আছে, হাতের গুড়ি ফোলাচ্ছে জনি বাম। জনি বামকে জন আব্রাহাম। এবার ছেলেগুলো এমন বোকা না, এরা সিনেমা ফিনেমাও দেখে না। আরে জনি বাম ওকে বলে। তো এরকম মাসেল ফোলায়, ঠিক আছে, হাতের গুড়ি দেখায়। তো এই হাতের গুড়ি, আমার কিছুই গুড়ি নেই, আমিও দেখছো রোগা সোগা লোক, ঠিক আছে, আমি এই জন্য ঢেকে রেখেছি, কারণ গুড়িই নেই, দেখাবো কি? আর ওদের যাদের গুড়ি আছে তারা দেখাচ্ছে এরকম, বুঝেছো? জ্যাকি শ্রফের ছেলে আছে, টাইগার শ্রফ, হ্যাঁ, ওর বাবার এইসব ছিল না, ওর আছে, ও এই করছে, বুঝলে? কি করা যাবে, এখন জিম হয়েছে। তো এইবার এই যে গুড়ি মাসেলটা, এটার নাম কি? বাইসেপস ব্রেকিয়াই। কারণ এটা আর্মে আছে, আর্মে যা কিছু আছে আমরা, এই যে এখানে যে আর্টারিটা আছে, মেন আর্টারি, কি নাম? ব্রেকিয়াল আর্টারি, বুঝেছো? এখানে যে ফাঁসা পাবে, কি নাম? ব্রেকিয়াল ফাঁসা, বুঝেছো? এবার এখানে এই যে মাসেলটা, এই মাসেলটা যেহেতু লিভিং অ্যানাটমিতে ইজিলি অ্যাপ্রিসিয়েবল, সেই জন্য এই মাসেলটার নাম হচ্ছে বাইসেপস ব্রেকিয়াই, বুঝেছো? তাহলে দেখো নামটা হচ্ছে বাইসেপস ব্রেকিয়াই। বাইসেপস ব্রেকিয়াই, বাইসেপস ব্রেকিয়াই, আর্মে আছে বলে এটার নাম বাইসেপস ব্রেকিয়াই। বাইসেপস কেন? বাইসেপস কেন? তুমি এই আর্মে পেছনে যে মাসেলটা আছে, একটাই মাসেল থাকে, খুব সহজ। আর্মের অ্যানাটমি সহজ। এখানে একটা মাসেল আছে, এর নাম ট্রাইসেপস ব্রেকিয়াই, পেছনের মাসেলটা, বুঝেছো? আর সামনের মাসেলটার নাম বাইসেপস ব্রেকিয়াই, বুঝেছো? এবার যেটা গুড়ি ফোলায় ওটা হচ্ছে বাইসেপস, আর পেছনে যেটা আছে সেটা ট্রাইসেপস। তাহলে বাইসেপস কেন বলা হচ্ছে আর পেছনেরটাকে কেন ট্রাইসেপস বলা হচ্ছে? সহজ উত্তর, কিন্তু তুমি যেহেতু জানো না তুমি বলতে পারবে না, আমি এক্সপেক্ট করছি না তোমার কাছ থেকে আনসার। আচ্ছা, এই বাইসেপস ব্রেকিয়াই, এটা তুমি দেখবে বইয়ে লেখা থাকবে যে ইট অ্যারাইজেস বাই টু হেডস, ঠিক আছে। ইটস প্রক্সিমাল অরিজিন, একটা মাসেলের প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্ট থাকে, ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট থাকে, আদারওয়াইজ ইট ক্যানট অ্যাক্ট। at both ends it will be fixed, then it can act, and when it acts one of the attachment will remain fixed, ঠিক আছে, the other one moves, ঠিক আছে। এরকম ভাবেই মাসেল অ্যাক্ট করে। আচ্ছা, ফ্রম বোথ দ্য অ্যাটাচমেন্টস কিন্তু অ্যাক্ট করে না। আচ্ছা, এবার এই বাইসেপস ব্রেকিয়াই বা যে কোনো মাসেল, তুমি দেখবে মাসেলের এইরকম চারটে হেডিং এ মাসেল ডিসকাস করা হবে, এই চারটে হেডিংই তোমাকে পড়তে হবে। ওই জন্য বলছি অ্যানাটমি কঠিন কেন। অ্যানাটমিতে ইউ ক্যানট স্কিপ এনিথিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিড এভরিথিং। এবার সবকিছু পড়ার পর তোমার যা মনে থাকলো, নাথিং ডুইং। কেউ যদি কম মনে রাখতে পারে সে কম নম্বর পাবে, পরীক্ষা আছে বলে। গুরুকুল হলে হতো না, বুঝেছো? এ তো গুরুকুল সিস্টেম নেই, পরীক্ষার সিস্টেম। কাজেই পরীক্ষার সিস্টেমে যে মনে রাখতে পারবে, কিছু না বুঝেও যে মনে রাখতে পারে, এমন অনেক লোককে আমি জানি, বুঝেছো? এমন মেমোরি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই কিন্তু মুখস্থ করে ফেলছে, নম্বরও পেয়ে যায়, এবং আলটিমেটলি দ্য নাম্বার ম্যাটার্স। এবার যে কোনো মাসেল, শুধু বাইসেপস বলে নয়, তোমাকে দেখবে এরকম একটা জিনিস থাকবে লেখা, অরিজিন, তারপরেই থাকবে ইনসারশন। ইনসারশন, এবার দেখো অরিজিন টার্মটা তাও তুমি বুঝতে পারছো, কিন্তু ইনসারশন অলটুগেদার একটা ডিফারেন্ট টার্ম, বুঝেছো? কারণ এইসব টার্ম তোমার ইংরেজিতে পাওনি। ইনসারশন, usually by origin we mean the proximal attachment of the muscle, the proximal attachment. By insertion we mean the distal attachment of the muscle. তাহলে once I am saying that origin is the proximal attachment, insertion is the distal attachment, you have to differentiate or distinguish between the proximal and distal, তাই না? এবার ইন কেস অফ আপার লিমটা যেহেতু হবে সেজন্য আমি আপার লিমটাকেই ধরছি। ইন কেস অফ আপার লিম, প্রক্সিমাল ইজ নিয়ারার ইটস রুট, দ্য আপার লিম ইজ ফ্রি, ইট ইজ অ্যান অ্যাপেন্ডেজ ফ্রম দ্য ট্রাঙ্ক, ইট ইজ ফ্রি, সাসপেন্ডেড ফ্রম দ্য আপার পার্ট অফ দ্য ট্রাঙ্ক। তাহলে হিয়ার লাইজ দ্য রুট, তাহলে ক্লোজ টু দ্য রুট ইজ প্রক্সিমাল, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য রুট ইজ ডিস্টাল, ইট ইজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সেই জন্য আমরা যখন সেগমেন্টস অফ দ্য আপার লিম বলবো, this is the proximal segment arm, this is the middle segment forearm,
and this is the distal segment hand. ঠিক আছে, তাহলে প্রক্সিমাল ডিস্টাল বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই। নাও প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্ট ইজ বিং কল্ড অ্যাজ অরিজিন, ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট ইজ বিং কল্ড অ্যাজ ইনসারশন। এবার ইউজুয়ালি অরিজিন উইল বি ফ্রম এ বোন, obvious, bones are there to provide attachment to muscles. কাজে each and every bone, clavicle যেসব ব্যাচে হয়েছে স্যারেরা মাসেলের নাম বলেছে নিশ্চয়ই, কি বলেছে কিনা? এবার যে মাসেলের নাম বলেছে সব মাসেলের নাম মুখস্থ করতে হবে, নাথিং ডুইং, বুঝেছো? সব মাসেলের নাম মুখস্থ করতে হবে। এখানে কোন রকম স্কুলের পড়াশুনো দিয়ে এখানে হবে না, কিন্তু আমি কিন্তু এটা বলে দিচ্ছি, স্কুলের পড়াশুনো দিয়ে ডাক্তারি হয় না, স্কুলের পড়াশুনো দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনের লাইন হবে না। অ্যাপ্লিকেশনের লাইনে এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু রিড। ক্ল্যাভিকেলে মাসেল বলো একটা দুটো দেখি, ট্রাই টু রিমেম্বার, বলো বলো জোরে জোরে জোরে, স্পিক আউট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড, পেক্টোরালিস মেজর, পেক্টোরালিস মেজর। এবার যখনই তুমি পেক্টোরালিস মেজর মাসেলটা বলবে, বুঝেছো, পেক্টোরালিস মেজর মাসেল কি করে মনে রাখতে হয়, হাদার মতো বোকার মতো মনে রাখা যায় না সাবজেক্ট। তার কারণ অ্যানাটমি সবকিছু, বললাম তো, কোনো কিছু ইথেরিয়াল নয়, সবকিছু আছে, রিয়েলিটিতে আছে। পেক্টোরালিস মেজর কোথায়? আরে এই যে মাসেলটা, এই যে এই বুকের ওপর, বুঝেছো, এই রিজিয়নটাকে আমরা পেক্টোরাল রিজিয়ন বলি, বুঝেছো, এই রিজিয়নটা পেক্টোরাল রিজিয়ন। এই পেক্টোরাল রিজিয়ন, এই পেক্টোরালিস মেজর মাসেল ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল। এবার পেক্টোরালিস মেজর কেন বলা হচ্ছে? তাহলে নিশ্চয়ই মাইনর আছে। এবার ক্ল্যাভিকল পড়তে গিয়ে কি মাইনর পেয়েছো? পাওনি, পাওয়ার কথাও নয়। কখন পাবে? অবশ্যই পাবে। স্ক্যাপুলা যখন পড়বে তখন দেখবে মাইনরের ইনসারশন আছে। মেজরের কি পেয়েছো? অরিজিন। ব্যাপারটা কি, টু ইউ হ্যাভ টু, কেউ তোমাকে ইন্টারেস্টিং করবে না। সাবজেক্ট ভালোবাসতে গেলে, তোমাকে মুখস্থ করতে গেলে তোমাকে বুঝে পড়তে হবে, দ্যাট ইজ দ্য এসেনশিয়াল থিং। পেক্টোরালিস মেজরের ক্ল্যাভিকেলে অরিজিন আছে, পেক্টোরালিস মাইনর স্ক্যাপুলার কোনো একটা অংশে ইনসারশন আছে। আমি বলছি না, স্যারেদের দায়িত্ব, স্যারেরা বলবে, সব আমি কেন বলবো? তাহলে পেক্টোরালিস মেজর, ঠিক আছে, কেন এটা ইম্পর্টেন্ট? এই মাসেলটা, এই জায়গাটাকে আমরা বলি পেক্টোরাল রিজিয়ন। তার কারণ এখানে দুটো মাসেল আমরা দেখতে পাই, দ্য লার্জার ওয়ান ইজ পেক্টোরালিস মেজর, দ্য স্মলার ওয়ান ইজ পেক্টোরালিস মাইনর। ইট লাইজ ডিপ টু দ্য পেক্টোরালিস মেজর মাসেল। দুটো মাসেলই তুমি দেখতে পাবে, কি অপূর্ব দেখবে, তুমি ভাবতে পারবে না। এবার তুমি বলবে, স্যার বাদ দিন তো সব বাজে, আপনি প্রচুর বাজে কথা বলেন, হ্যাঁ এসব কেন আমি মনে রাখবো? আরে মনে রাখতে হবে, তোমায় ঘাড় ধরিয়ে মনে রাখা হবে, রাখাবো। তার কারণ ব্রেস্ট কার্সিনোমা ইজ ভেরি কমন, বুঝেছো? ব্রেস্ট কার্সিনোমায় মডিফাইড র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি বলে একটা কথা আছে। ব্রেস্ট টিস্যুটাকে আমি কেটে বাদ দিয়ে দেবো, শুধু ওটাকে কেটে বাদ দিলে হবে না, ব্লক ডিসেকশন করে এখানকার সমস্ত লিম্ফ নোড কেটে বাদ দিতে হবে। পাশাপাশি আমি পেক্টোরালিস মেজর মাসেলটাকে কাটবো, কেটে বাদ না দিলে ক্যান্সার স্প্রেড বন্ধ করা যাবে না। তাহলে তুমি যদি পেক্টোরালিস মেজর মাসেলটা না জানো, ওর সম্বন্ধে ডিটেল যদি না জানো, তুমি তো কিছুই করতে পারবে না। তুমি বলবে, স্যার আমি তো সার্জারি করবো না, সার্জারি সিট ফাঁকা যায়, জানো তো, সার্জারিতে কোনো ধাপ্পাবাজি চলে না বলে, ওখানে স্কিল লাগে, আর ধাপ্পা চলবে না। কোথায় ধাপ্পা চলে? যেখানে শুধু ওষুধ লেখা যায়। সে যেন কোয়াক ডাক্তারও লিখছে ওষুধ, সব ডাক্তারবাবুরা ওষুধ লিখছে, মনে যা চায় পলিফার্মেসি করছে, রোগ ডায়াগনোসিস করতে পারছে না, 7খানা 8খানা ওষুধ লিখে দিল, ওষুধ কোম্পানি গুঁজে দিয়ে যাচ্ছে ফ্রিজ এসি ঘরে। আরে দিস আর ডিসঅনেস্ট থিংস। তুমি যদি মনে করো যে না, আই উইল পারসু দ্য পাথ অফ ডিসঅনেস্টি, আমি তোমায় কিচ্ছু বলবো না, ইউ পারসু, তোমার পড়াশোনা করার কিছু দরকার নেই, বুঝেছো? সবকিছু জেনে হোয়াট ইজ অনেস্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডিসঅনেস্ট, 4.5 বছর সবকিছু পড়ে আমার মতো অনেক লোক আছে এসব বলতে বলতে যাবে, ইনস্পাইট অফ দ্যাট পলিফার্মেসি করে, বুঝেছো? যেটা কোয়াক ডাক্তার করে সেটা এমবিবিএস পাস করা ডাক্তারও করছে, বোলপুরে বসেই করছে। আমারই কলিগস জুনিয়র,
সব বদমাইশ এক একটা। অরিজিন, ইনসারশন, তারপরে কি দ্য থার্ড এলিমেন্ট ইজ অ্যাকশন, অ্যাকশন অফ এ মাসেল। তার কারণ মাসেল যদি অ্যাক্ট না করে তাহলে তো মাসেলের কোনো দামই নেই, বুঝেছো? অ্যাকশন, আমরা ফাংশন বলি না, আমরা বলি অ্যাকশন মাসেলের ক্ষেত্রে। অ্যাকশন, মাসেলস আর ফর অ্যাকশনস, মুভার্স অ্যান্ড শেকার্স, বুঝেছো? মাসেলস আর মুভার্স অ্যান্ড শেকার্স। মাসেল যদি মুভ না করে তাহলে তো পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সমান, বুঝেছো? প্যারালিসিস, হেমিপ্লেজিয়া, প্যারাপ্লেজিয়া, কোয়াড্রিপ্লেজিয়া, সব টার্ম আছে। তুমি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছ কিসের জন্য? দুটো পা দুটো হাত, বুঝেছো? দুটো পা দুটো হাত অ্যাপেন্ডেজ, বাদ দিয়েও তুমি বাঁচবে। তার কারণ তোমার সমস্ত অর্গ্যানস আছে, কিন্তু অল দ্য টাইম কেয়ার গিভার্স লাগবে, তোমাকে খাইয়ে দিতে হবে, তোমাকে পটি করাতে নিয়ে যেতে হবে, বাঁচবে কিন্তু, কারণ এগুলো অ্যাপেন্ডেজ। কিন্তু ওরম ভাবে তো আমি বাঁচতে চাই না, বাঁচতে হয় অনেক মানুষকে, কিছু করার নেই। দুটো হাত কেটে বাদ হয়ে গেল অ্যাক্সিডেন্টে, দুটো পা কেটে বাদ হয়ে গেল, বাট হি হ্যাজ টু সার্ভাইভ ইন দিস ওয়ার্ল্ড। যদি পয়সা থাকে কেয়ার গিভার নেবে, যদি পয়সা না থাকে আস্তে 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 ধীরে ধীরে মরেই যাবে, ভিক্ষে করবে, বুঝেছো? এক্সপ্লয়েট করবে। পিপল আর দেয়ার। অলিভার টুইস্ট পড়েছো চার্লস ডিকেন্সের? কিছুই পড়োনি। অলিভার টুইস্ট আছে চার্লস ডিকেন্সের, বুঝেছো? আমাদের দেশে এখনো এই প্র্যাকটিসটা আছে, অনেকটা কমে গেছে আগের থেকে। দেয়ার আর পিপল হু এক্সপ্লয়েট দিস ডিফারেন্টলি এবলড পিপল। ওদেরকে রাখে, খাবার দেয়, বেয়ার ফুড দেয়, দিয়ে গাড়িতে করে এনে নামিয়ে দেয় ভিক্ষে করার জন্য, তারপর ওদের পয়সাটা পুরো নিয়ে নেয়। দেখো না, কাটা হাত কাটতে বলতে চোখ থাকতেও তোমরা দেখো না, অন্ধ। ফ্রম এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু লার্ন। কিন্তু আমাদের চলে ফিরে বেড়াতে হয়, ঠিক আছে? কাজ করতে গেলে অ্যাপেন্ডেজ লাগে, কারণ এই ধর দিয়ে তো আমি কাজ করতে পারবো না। ধর আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ধরের মধ্যে অর্গ্যানগুলো, উইদিন দ্য ট্রাঙ্ক অর্গ্যানস আছে, সো দ্যাট আই ক্যান সার্ভাইভ, ঠিক আছে? কিন্তু খুঁটে খেতে গেলে, টু প্রকিওর ফুড, ঠিক আছে, টু ওয়ার্ক উই নিড দ্য অ্যাপেন্ডেজেস, টু মুভ উই নিড দ্য লোয়ার লিম্বস। যখন চারটে হাত পা প্যারালিসিস হয়ে যায়, দেখবে পেশেন্ট তুমি কোয়াড্রিপ্লেজিয়া, বুঝেছো? হাই স্পাইনাল ইঞ্জুরি, এখানে ইঞ্জুরি হয়ে গেল, ফল ফ্রম এ হাইট, কোয়াড্রিপ্লেজিয়া। সব আছে মানুষটার, কিন্তু হাত পা নাড়াতে পারছে না, বিছানায় শুয়ে আছে হাসপাতালে। প্যারাপ্লেজিয়া, দুটো লোয়ার লিম্ব প্যারালিসিস। হেমিপ্লেজিয়া, একদিকটা পড়ে গেছে, গ্রামের লোক বলে পড়ে গেছে, নাড়াতে পারছে না, আর একটা দিক নাড়াচ্ছে, বুঝেছো? সব মানে কি? প্যারালিসিস অফ দ্য মাসেলস। এবার মাসেলকে অ্যাক্ট করতে গেলে কিসের প্রয়োজন? নার্ভস। নার্ভস ছাড়া মাসেল ফাংশন করতে পারবে না। টু এনেবল এ মাসেল টু কন্ট্রাক্ট, এ মাসেল নিডস ইটস ইনারভেশন, নার্ভ সাপ্লাই। তাহলে ড্যামেজটা কোথায় হচ্ছে? স্পাইনাল কর্ডে। স্পাইনাল নার্ভ, সে স্পাইনাল কর্ডই তো নেই, বুঝেছো? ব্রেনের সঙ্গে যে ওর কানেকশন সেভার্ড হয়ে গেছে, বাস হয়ে গেল দফা রফা, বুঝেছো? সেগুলো তুমি আস্তে 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 জানবে। তার সোজাসাপটা কথা হচ্ছে, উইদাউট দ্য নার্ভস মাসেল কাজ করতে পারে না। এবার ধরো, মানে আমি তোমাকে এবার আমি যে প্ল্যান করেছি, আমি যে কদিন আছি, আমি প্ল্যান করেছি যে গাধা আমি বানাবো না। শিডিউল ফলো করলে ইউ উইল বিকাম এ গাধা। তার কারণ ওইভাবে হয় না সাবজেক্ট, সাবজেক্টে কনসেপ্ট ডেভেলপ করতে হয়, আদারওয়াইজ তুমি ডাক্তারিটা করতে পারবে না। এইবার ইউজুয়ালি নার্ভ ফেলস টু পারফর্ম দেয়ার ডিউটি টু এ মাসেল, তার জন্যই প্যারালিসিস হয়। নার্ভস ইনট্যাক্ট আছে, নার্ভস ঠিক আছে, মাসেলটা কাজ করছে না, বুঝেছো? তখন তাকে আমরা প্যারালিসিস বলবো না, মাসেলটা কিন্তু কাজ করছে না, গ্রুপ অফ মাসেলস, ইন্ডিভিজুয়াল মাসেল কাজ করছে না, তখন আমরা তাকে বলি মায়োপ্যাথি। তার মানে প্যাথোলজি ইজ উইদিন দ্য মাসেল, মায়োপ্যাথি। অদ্ভুত অদ্ভুত তুমি রোগ দেখবে ক্লিনিক্সে গেলে, বাচ্চা দেখবে 8, 10 ইয়ার্স, 5 ইয়ার্স, 6 ইয়ার্স,
যে সময় বাবা মা নিয়ে আসবে, কি পায়ের থোড়া বোঝো? আমি এইসব বাংলা কিন্তু বলবো, যারা নন বেঙ্গলি কিছু করার নেই, আমি পায়ের থোড়ার হিন্দি জানি না। কাফ, 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 এই যে কাফ, ঠিক আছে? বাচ্চাটাকে তুমি দেখলে যে কাফ হাইপারট্রফিড, বাচ্চাটার যা শরীর সেই তুলনায় তার কাফ কিন্তু হাইপারট্রফিড, এত ফুলে আছে, কিন্তু বাচ্চা ইজ লিম্পিং, মাসেলটা কাজ করছে না। একে আমরা বলি সিউডো হাইপারট্রফিক মাস্কুলার ডিস্ট্রফি, কোয়াইট কমন এ কন্ডিশন, বুঝেছো? ডুশেন্স মায়োপ্যাথি, একটা জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটির জন্য এই অসুখটা আমরা দেখতে পাবো বাচ্চাটার ভেতরে, সিউডো হাইপারট্রফিক মাস্কুলার ডিস্ট্রফি। নার্ভে কিছু নেই, মাসেলে আছে। তো এইরকম প্রচুর জিনিস তুমি যখন মেডিসিনে যাবে, কিছু কিছু কমন এই কেসগুলো তুমি দেখতে পাবে। শর্ট কেস দিয়ে দেবে পরীক্ষায়, মেডিসিন পরীক্ষায়। তা তুমি যদি বেসিক জিনিস না জানো, ঘোড়ার ডিম তুমি কি জানবে? মাসেলই বোঝে না, মাসেল ডিপেন্ডস আপন নার্ভস, সেটা বোঝে না। অ্যানাটমি ফিজিওলজি না বুঝলে মেডিসিনও কিছু বুঝবে না, বুঝেছো? তাহলে কমন এইরকম কন্ডিশন তুমি দেখতে পাবে। তাহলে মায়োপ্যাথি বলে একটা কন্ডিশন আছে, বুঝেছো? তুমি অনেক রকম আছে, লিমগার্ডাল টাইপ অফ মায়োপ্যাথি, সেগুলো যখন মেডিসিনে যাবে তুমি জানতে পারবে। তাহলে মায়োপ্যাথি ইজ ডিস্টিংক্ট ফ্রম প্যারালিসিস অফ এ মাসেল, বুঝেছো? মায়োপ্যাথি হচ্ছে প্যাথোলজিটা মাসেলে আছে, নার্ভে নেই, ঠিক আছে? এইবার দেখো, এই কথা আমি তোমাকে বলবো, আর কেউ কিন্তু বলবে না। তার কারণ আমার কম্প্রিহেন্সিভ আইডিয়া হয়ে গেছে অ্যানাটমিতে, ওই জন্য আমি তোমাকে বলতে পারছি। জুনিয়র টিচার সে তোমাকে যা শিডিউল আছে সেই শিডিউলের মধ্যে পড়াবে, সে তোমাকে কিন্তু সব বলবে, অরিজিন, ইনসারশন, অ্যাকশন, কিন্তু কোরিলেট করাবে না। তার কারণ কোরিলেট করার মতো জায়গায় জুনিয়র টিচার থাকে না, বাচ্চা তো সবে এমডি পাস করেছে, আমার মতো পারবে কি? আমি এতদিন ধরে পড়াচ্ছি, কাজে আমি যে ওদের থেকে ভালো বলছি এটার অন্য কোনো কারণ নেই, সিম্পলি আমি টিচিং এ অনেকদিন আছি। এবার ওরা যদি চেষ্টা করে ওরাও শিখবে, আর যদি চেষ্টা না করে 70 বছর বয়সে ও সেই 35 বছরের মতোই থাকবে, বুঝেছো? তোমাকে ইউ হ্যাভ টু স্ট্রাইভ ফর নলেজ। নলেজের জন্য তোমার যদি না ছোট, তোমাকে কেউ দিয়ে দেবে না, স্পুন ফিডিং কেউ করে দেবে না। তাহলে অ্যাকশন। নেক্সট হচ্ছে নার্ভ সাপ্লাই বা ইনারভেশন, আমরা বলি এক কথায় নার্ভ সাপ্লাই, এটাকে ভালো ইংরেজিতে বলে ইনারভেশন। এই 4টি হেডিং এ মাসেল পড়তে হয়, বুঝেছো? 4টেই ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ আনলেস ইউ নো দ্য অরিজিন অ্যান্ড ইনসারশন, প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্ট, ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট, ইউ ক্যানট ডিডিউস দ্য অ্যাকশন অফ দ্য মাসেল। ইউ ক্যানট ডিডিউস, এখানে কিন্তু ডিডিউস করার চান্স আছে, বুঝেছো? ইউ ক্যান ডিডিউস দ্য অ্যাকশন অফ এ মাসেল। ধরো বাইসেপস ব্রেকিয়াই, এই যে মাসেলটা, এর প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্ট এখানে আছে ইন সাম বোন, কোনো একটা বোনে প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্ট আছে। ডিস্টালি আমি বলছি এর অ্যাটাচমেন্ট কোথায় আছে? রেডিয়াসে আছে, আপার এন্ড অফ রেডিয়াস। ফোরআর্মের যে বোনটা আছে রেডিয়াস আলনা, ল্যাটারাল বোন অফ দ্য ফোরআর্ম রেডিয়াস, সেই রেডিয়াসের আপার এন্ডে নির্দিষ্ট জায়গা আছে, স্পেসিফিক প্লেস ইজ দেয়ার ফর দ্য ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট অফ biceps brachii. Biceps brachii inserts by a strong round tendon, ঠিক আছে? এই টেন্ডনটা ফিল করা যায়, এখানে ফিল করতে হবে তোমাকে। এবার এখানে হাত দিলেই দেখো, তুমি যখন এইরকম করছো দেখো একটা শক্ত হচ্ছে, কিছু হচ্ছে না? ওই শক্তটা হচ্ছে বাইসেপস টেন্ডন। তুমি যদি বাইসেপস টেন্ডন ফিল না করতে পারো, তাহলে তুমি ব্রেকিয়াল আর্টারি পালসেশন পাবে না, তুমি ব্লাড প্রেশার দেখতে পারবে না, গুরুদেব। কাজেই সব কিছু ইন্টার রিলেটেড। তুমি অ্যানাটমি না জানলে ফিজিওলজি, ব্লাড প্রেশার দেখতে হবে তো প্র্যাকটিক্যালে, তুমি ব্লাড প্রেশার দেখতে পারবে না, বুঝেছো? টেন্ডন, আর্টারি, নার্ভ আছে ল্যাটারাল টু মিডিয়াল। ল্যাটারাল মানে এই দিকটা, মিডিয়াল মানে ক্লোজ টু দ্য মিড লাইন। প্রথমে টেন্ডন আছে বাইসেপস টেন্ডন, তারপরে ব্রেকিয়াল আর্টারি, তারপরে মিডিয়াল নার্ভ, বুঝেছো?
এই এখানে আমি ফিল করছি, আমার হাতে দিব্যি দপ দপ পালস পাচ্ছি, দেখো সুন্দর পালস পাবে, এই শক্তটা ফিল করবে, এখানে দেবে, এটা ফিল করতেই হবে তোমাকে, বুঝেছো? পাচ্ছ না? তাহলে এই স্ট্রং রাউন্ড টেন্ডন হচ্ছে বাইসেপস টেন্ডন, ঠিক আছে? এইবার তাহলে এখানে ইনসারশন, এখানে অরিজিন, তাহলে মাসেলটা যখন কন্ট্রাক্ট করবে, ইউজুয়ালি দ্য মাসেল ফাইবার্স দে শর্টেন ডিউরিং কন্ট্রাকশন, তাই না? একটা মাসেল এত বড় লম্বা, কন্ট্রাক্ট করছে, শর্টেন, ইট উইল শর্টেন, তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন, দেয়ার উইল বি বেন্ডিং অ্যাট দ্য এলবো, বেন্ডিং অফ দ্য ফোর আর্ম অ্যাট দ্য এলবো, এই এটাকে কন্ট্রাক্ট করলেই এই গুলি ফোলাতে গেলে এই অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশন, গুলি ফুলছে জনি বামের, বুঝেছো? আমার তো ফুলছে না, সেই জন্য আমি ওর নাম বারবার বলছি, হ্যাঁ, বললেও সেটা দেখাবার মতো নয়। জানো তো এর জন্য কম্পিটিশন আছে, মিস ইউনিভার্স, এই মিস্টার ইউনিভার্স, বুঝেছো? কম্পিটিশন আছে। বিশ্বশ্রী, তুমি নাম জানো আমাদের একজন বাঙালি? হ্যাঁ, ভেরি গুড, মনোহরাইচ, এরম ছবি, হ্যাঁ, বুঝেছো? সব মাসেল কন্ট্রাক্ট করিয়েছে, দেখবার মতো চেহারা, মানে একে আমরা ভালো বাংলায় বলি দেহ সৌষ্ঠব, সাধু ভাষায়, বুঝেছো? অপূর্ব শরীর তার, এই ওয়েস্ট, ন্যারো ওয়েস্ট, এইখানে থাই মাসেলস এইরকম মোটা মোটা, তারপরে নিচের দিকে নেমে গেছে, সরু পা, পায়ের নিচের দিকটা সরু হয়ে গেছে, যেরকম থাকা উচিত। মনোহরাইচ, আর একজন আছে তার নামটা আমি এক্ষুনি, মনতোষ রায়, মনতোষ রায়, ঠিক বলেছি না? তাহলে এ জানে বডি বিল্ডিং ব্যাপারটা, জানে, জিম ফিমে যায়, হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, মনোহরাইচ, মনতোষ রায় খুব ভালো এরা। তো যাই হোক, একসময় বাঙালিরা শরীর চর্চা করতো, বুঝলে? এখন বাঙালিরা কোনো চর্চাই করে না, পরচর্চা করে, বুঝেছো? তো তাহলে অরিজিন, ইনসারশন, অ্যাকশন, নার্ভ সাপ্লাই। আচ্ছা, নাও why this muscle is being called as biceps? Because it arises by two heads. এর অরিজিনটা দুটো হেড আছে। সব মাসেল কিন্তু প্রত্যেকটা ইউজুয়ালি একটা মাসেল তার একটাই হেড অফ অরিজিন থাকে, কাজে একটা হেড অফ যখন অরিজিন থাকে আমরা কোনো নাম দিই না, বলি অরিজিন, এই জায়গা থেকে অরিজিন নিচ্ছে। বাট when it presents two heads of origin, it is being called as biceps. When it has got three heads of origin, it is being called as triceps, ঠিক আছে? এরকম দেখবে অনেক ইউনিক ইউনিক মাসেল তুমি দেখতে পাবে, স্পেশাল মাসেল, এবং ওগুলোই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য। তোমাকে কেউ কাউকে বলে দিতে হবে না রে ভাই, তুমি যদি নিজেই বুঝতে পারবে যে হুইচ এলিমেন্টস আর ইউনিক, এই যে এলিমেন্টস আছে বাইসেপস ব্রেকিয়াই, ট্রাইসেপস ব্রেকিয়াই, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেলস ফর এক্সাম। আরো তো অসংখ্য মাসেল আছে, those are important but not so important for exam, নিজেই তুমি ডিডিউস করতে পারবে, বুঝেছো? কোনো মাস্টারেরও লাগে না, কারোর লাগে না, তুমি বইটা পড়তে গেলে নিজেই বুঝতে পারবে। এখানে নেকে host of muscles you will have come across। এবার তুমি পাবে একটা মাসেল এখানে এই রকম এসে এই আসে, ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল। ডাইগ্যাস্ট্রিক, দেখো কি অদ্ভুত নাম, মাসেলের নাম ডাইগ্যাস্ট্রিক, গ্যাস্টার মিন স্টোম্যাক, কি অদ্ভুত সুন্দর নোমেনক্লেচার করেছে ওরা, বুঝেছো? ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল। কেন? এই ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলের দুটো ফ্লেশি বেলি আছে, মাঝখানে একটা কমন টেন্ডন আছে। কিরকম দেখতে ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল? ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলটা এইরকম দেখতে, এই ফ্লেশি বেলি আছে, আর একটা এখানে এরকম একটা ফ্লেশি বেলি আছে, বুঝেছো? এই ফ্লেশ মাসেল ফাইবার্স আছে এর ভেতরে, এই ফ্লেশ মাসেল ফাইবার্স আছে। এই ফ্লেশটা এইটার নাম হচ্ছে, পেছনে আছে, এইখানে আছে, এটা ম্যাস্টয়েডে অ্যাটাচমেন্ট আছে, ম্যাস্টয়েড প্রসেস। আর এই যে বেলিটা, এর অ্যাটাচমেন্ট আছে এই ম্যান্ডিবল, লোয়ার জ বোন, এইখানে অ্যাটাচমেন্ট আছে, মাঝখানে একটা কমন টেন্ডন আছে, ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডন আমরা বলি। এরকম একটা ফাইব্রাস টিস্যু ব্যান্ড আছে সাদা, একটা ফাইব্রাস টিস্যু ব্যান্ড আছে সাদা, বুঝেছো? আমি সবুজ দিয়ে দেখাচ্ছি তোমাকে, এরকম একটা কোলাজেন টিস্যু ব্যান্ড আছে, ইউনাইটিং দ্য টু, কম্প্যাক্ট, হোয়াইট গ্লিসেনিং, এটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডন অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক।
এবার এইরকম আর একটা মাসেল নিচে দেখতে পাবো, ওমোহায়াড। স্ক্যাপুলা যখন পড়বে স্যারেরা দেখবে ওমোহায়াডের নাম বলবে, বুঝেছো? স্ক্যাপুলায় অরিজিন আছে, ইনসারশন হাই আপ ইনটু দ্য হায়াড আছে। ওই মাসেলটারও দুটো বেলি আছে, একটা নিচে ইনফিরিয়ার বেলি মেড আপ অফ ফ্লেশ, আর একটা সুপিরিয়ার বেলি মেড আপ অফ ফ্লেশ, যেটা হায়াড বনে যাচ্ছে এখানে, বুঝেছো? মাঝখানে একটা ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডন আছে। এই দুটো মাসেল ইম্পর্টেন্ট। হোস্ট অফ মাসেলস আছে নেকে। এবার যে মক্কেল, যে স্টুডেন্ট জানে না যে এই দুটো অবশ্যই পড়তে হবে, মুখস্থও করতে হবে, মনে রাখতে হবে, তাকে আমি বলবো গাধা। কারণ এগুলো নিজের থেকেই বোঝা যাবে যে মাসেলগুলো ইউনিক ইন দেয়ার লুক, ইউনিক ইন দেয়ার প্যাটার্ন, দোজ আর ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম। আমরা কোনগুলো তুলে ধরি, যেগুলো এইরকম, সেগুলোকেই পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবো। এদের আরো ইউনিক থিংস আছে, যখন আমরা বলবো তখন তুমি সবই জানতে পারবে। এখন তো সব বলার সময় নয়, একটা জিনিস নিয়ে বলতে গিয়েই তো আমার দফা রফা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বাইসেপস ব্রেকিয়াই দুটো হেডস অফ অরিজিন আছে, ঠিক আছে? কিরকম নাম, নামও মনে রাখতে হবে। তুমি বললে স্যার ইট হ্যাজ গট 2 হেডস অফ অরিজিন, অথবা পরীক্ষায় এলো 3 নম্বরের শর্ট নোট বাইসেপস ব্রেকিয়াই, ঠিক আছে? তুমি বললে ইট হ্যাজ 2 হেডস অফ অরিজিন, দুটো জায়গা বলে দিলে, দুটো বোনের নাম, নম্বর কেটে দেবো। তোমাকে হেডের নাম বলতে হবে, বুঝেছো? রাবণের 10টা মাথা ছিল, 10টা মাথা 10টা নাম আছে কিনা আমি জানি না, কারণ আমার অত পড়া নেই রামায়ণ, ঠিক আছে? কিন্তু এই হেড, দুটো হেড নাম কিন্তু জানতে হবে। একটাকে আমরা বলবো শর্ট হেড, একটাকে বলবো লং হেড, কারণ আছে। তাহলে বাইসেপসের দুটো হেড আছে, একটার নাম শর্ট হেড, একটার নাম লং হেড। লং হেড, লং হেড, শর্ট লং। এবার তুমি যখন মাসেলটা দেখবে, তুমি যদি ইফ ইউ সার্চ ফর ইটস হেডস, ইউ ক্যান রেডিলি সি, তুমি কিন্তু পুরোটা দেখতে পাবে না, কিন্তু খানিকটা দেখবে, তারপরে বইয়ের ছবি দেখবে। খানিকটা কিন্তু তোমাকেই দেখতে হবে, কেউ তোমাকে দেখিয়ে দেবে না কিন্তু, কারণ টিচারের অত সময় থাকবে না, বুঝেছো? টিচারের অত সময় থাকে না, যা শিডিউল আছে তাতে সে তোমাকে প্রত্যেকটা মাসেল ধরে ধরে দেখাবে, সময় থাকবে না। কিন্তু তোমার দেখার দায়িত্ব আছে, কারণ টিচার পরীক্ষা দেবে না, তুমি পরীক্ষা দেবে। আমার কোনো দায়িত্ব নেই, আমাকে মলয়বাবু এমনি টাকা দিয়ে দেবে, বুঝেছো? তোমার দায়িত্ব দেখা। এবার তুমি যখন দেখবে এই হেডস, দেখো বা খানিকটা দেখতে পাবে, তারপর ইউ হ্যাভ টু ইমাজিন, তারপরে বইয়ে দেখবে, রিয়েল ডায়াগ্রাম থাকবে বইয়ে, ঠিক আছে? এবার একটা হেড দেখবে এইরকম, এই ছোট, এরকম ছোট, আর একটা হেড দেখবে কোয়াইট লং, এইরকম। এটা একটা ছোট টেন্ডন, ছোট টেন্ডন, আর এটা একটা লম্বা টেন্ডন, তাহলে এটা লং, এটা শর্ট, ঠিক আছে? কোয়াইট ইজি। শর্ট হেড ইজিলি তুমি অ্যাসার্টেন করতে পারবে, শর্ট টেন্ডিনাস হেডটা তুমি ইজিলি বুঝতে পারবে। এবার কি বুঝতে গেলে কি করতে হবে? হাত নাড়লে তো হবে না বন্ধু। হোয়াট দ্য মাইন্ড ডাজন্ট নো আইস ক্যানট সি, ইউ হ্যাভ টু নো where from the short head arises or where the short head is attached. It is attached to the tip of the coracoid process. ওই যে স্ক্যাপুলা যখন স্যারেরা পড়াবে, বলবে, দেখাবে, টিপ অফ দ্য কোরাকয়েড, ওই যে এরকম আছে, এর যে টিপ, এই টিপের থেকে অরিজিন নেবে শর্ট হেড। শুধু এইটা জানলেও হবে না, অ্যানাটমি ফিজিওলজির থেকে অনেক কঠিন। কেন? ফিজিওলজি কিন্তু কনসেপচুয়াল, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, পাস করা ভেরি ইজি, অনার্স পাওয়া ভেরি ইজি। অ্যানাটমিতে পাস করাও কঠিন, অনার্স পাওয়াও কঠিন, কারণ অ্যানাটমি ফ্যাক্ট, মুখস্থ মুখস্থ, বুঝেছো? এইবার এইখান থেকে এই একটা ফ্লেশ,
দেখো এইটা একটা, এখান থেকে দুটো শর্ট হেড অফ বাইসেপস আর একটা মাসেল নামছে নিচের দিকে, রিলেটিভলি স্মলার, ঠিক আছে, রিলেটিভলি স্মলার, লম্বায়ও ছোট, বাল্কেও সরু, এর নাম হচ্ছে কোরাকো ব্রেকিয়ারিস। যখন স্যারেরা পড়াবে কোরাকয়েড তখন বলবে টিপ অফ দ্য কোরাকয়েড gives attachment to the common tendon of short head of biceps brachii and the coracobrachialis, মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বোকার মতো মুখস্থ করলে হবে না, স্যারেরা এখন বলবে তুমি শুনে নেবে বাস। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ, চণ্ডীদাসের গান, বুঝেছো পদাবলী। এবার কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করার দরকার নেই, এইখানে প্রবেশ করলেই হবে। এইবার নেক্সট কি, ডাইসেকশন। সেখানে তুমি দেখবে, দেখলে বলবে আরে স্যার তো বলেছিল টিপ অফ দ্য কোরাকয়েড থেকে, তুমি দেখবে শর্ট হেড অফ বাইসেপস ইউ আর ট্রেসিং, কোরাকোব্রেকিয়ারিস ইউ আর ট্রেসিং, দুটো গিয়ে এক জায়গায় মিট করলো। এবার তুমি ফিল করো, ইউ ক্যান ফিল দ্য টিপ অফ দ্য কোরাকয়েড, বুঝেছো? এইবার দেখো এই শর্ট হেড, এই ফ্রেশ নামছে, এই ফ্রেশ লং হেড থেকে ফ্রেশ তৈরি হলো, কারণ আলটিমেটলি মাসেল তো তৈরি দিতে হবে, কোলাজেন তো কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না, কোলাজেন খুব স্ট্রং, ওই জন্য কোলাজিনাস হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট প্রক্সিমাল ডিস্টাল, মাঝখানে দ্য অল ইম্পর্টেন্ট মাসেল। তাহলে এই ফ্রেশটা মাঝখানে, এই ফ্রেশ, ঠিক আছে, তাহলে এটা তৈরি হয়ে গেল বাইসেপস। এবার এই বাইসেপসটা শেষ হচ্ছে ওই স্ট্রং রাউন্ডেড টেন্ডন, ঠিক আছে। এখানে যে টেন্ডন দেখবো এর থেকে অনেক মোটা হবে, তার কারণ দুটো ফ্রেশ এসছে, কাজে এই টেন্ডনটা, টেন্ডন অফ ইনসারশনটা মোটা হবে অনেক, এই হচ্ছে টেন্ডন অফ ইনসারশন, বুঝেছো, যেটা গিয়ে প্রক্সিমাল এন্ড অফ রেডিয়াস, স্পেশাল জায়গা, অনেক কিছু জানতে হবে। অ্যানাটমি সহজ জিনিস নয়, বুঝেছো? এই বাইসেপসের অ্যাকশন নিয়ে আমি যে কত ছেলেকে আউট করি তুমি ভাবতে পারবে না। আমি তোমায় কি বললাম অ্যাকশনে, ইট কজ বেন্ডিং অফ দ্য ফোরআর্ম অ্যাট দ্য এলবো, এই বেন্ডিং মুভমেন্টটাকে কি বলে, ফ্লেকশন, ফ্লেকশন, বুঝেছো, অ্যাপ্রক্সিমেটিং দ্য ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য টু সেগমেন্টস অফ দ্য লিম্ব, ঠিক আছে। এই দেখো ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট, এটাকে আমরা অ্যান্টিরিয়ার বলি, অ্যান্টিরিয়ারটাই ভেন্ট্রাল আর পোস্টিরিয়ারটা ডরসাল। কেন বলি, আমি যখন মানুষ বাইপেড দাঁড়িয়ে আছি, অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, দিস সারফেস ফেস ফরওয়ার্ডস, দেয়ারফর দিস ইজ অ্যান্টিরিয়ার, দিস ইজ পোস্টিরিয়ার। কিন্তু আমি তো মানুষ দাঁড়িয়েছি, কিন্তু আমি তো চতুষ্পদ থেকে এসছি, তাই না? চতুষ্পদ, এই তো আমি ছিলাম। তাহলে যখন আমি এরকম ছিলাম তখন দ্য সারফেস দ্যাট ফেস দ্য গ্রাউন্ড ইজ ভেন্ট্রাল, দ্য সারফেস দ্যাট ইজ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড ইজ ডরসাল, বুঝেছো? কাজী হোয়াট ইজ অ্যান্টিরিয়ার ইন হিউম্যান ইজ ভেন্ট্রাল ইন দ্য অ্যানিমালস, কোয়াড্রুপেডস। তাহলে অ্যান্টিরিয়ার ভেন্ট্রাল একই জিনিস, বুঝেছো? তাহলে বেন্ডিং ইজ ফ্লেকশন, কি করে তুমি মনে রাখবে? এই দেখো একটা ফিটাস, নট দ্য এমব্রিও, ফিটাস যখন বড় হয়েছে, আস্তে আস্তে বড় হবে, 1 কেজি, 1.5 কেজি, 2 কেজি, 2.5 কেজি, 3 কেজি, 3 কেজি ফিটাসটা ইউটেরাসের মধ্যে রাখতে হবে, ফিটাসের একটা লেন্থ থাকতে হবে। তা ফিটাসটা যদি ভাবে আমি যীশু খ্রিস্টের মতো থাকবো, থাকতে পারে, কিন্তু ওটা অ্যাবনর্মাল, ওই বাচ্চা ডেলিভার করা খুব ডিফিকাল্ট, বুঝেছো? কাজে যীশু খ্রিস্টের মতো থাকলে হবে না। কিভাবে থাকে বাচ্চা পেটের ভেতরে, এই, বুঝেছো, ফ্লেক্স পশ্চার, বুঝেছো, একেবারে যত কম জায়গা নেওয়া যায়। আমার স্পাইন কাজ করে না, বুঝেছো, সব ব্যাম্বু স্পাইন হয়ে গেছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়ে। তো এইভাবে থাকে, তার কারণ ও জানে যে মায়ের বেশি হোমটা আমার বিরাট বড় নয়, লেকচার থিয়েটার নয়, ছোট, কাজে আমাকে কি করে থাকতে হবে, বুঝেছো? কাজে ফ্লেক্স পশ্চারে থাকে,
বাস এইটা যদি তুমি মাথায় রাখো তাহলে দিস ইজ ফ্লেকশন, নিয়ে দিস ইজ ফ্লেকশন, থাই বেন্ডিং ফ্লেকশন, দ্য অপোজিট ইজ এক্সটেনশন। ইট ইজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। বুঝেছো? তাহলে সামনে যে মাসেল গুলো আছে দিস আর ফ্লেক্সার্স, পেছনে যে মাসেল গুলো আছে দোজ আর এক্সটেন্সার্স। ঠিক আছে? তাহলে অ্যাকশন, একটা অ্যাকশন হলো ফ্লেকশন, দিস ইজ রেডিলি ডেমনস্ট্রেবল। আর একটা অ্যাকশন আছে যেটার জন্য আর একটু পড়াশোনা করতে হবে। আপার লিম্ব হ্যাজ বিন এন্ডাউড, আপার লিম্ব স্পেশালি দ্য হ্যান্ড। ঠিক আছে? দেখো এই যে আমি এই কায়দা মেরে দাঁড়িয়েছি, ঠিক আছে? এবার আবার আমি হাতটাকে এরম করতে পারি, আবার এই এই করেছি, এর থেকে এই করতে পারি। ঠিক আছে? পয়সা দে বাপ। ঠিক আছে? রিসিভিং অ্যান্ড দিস ইজ গিভিং। বুঝেছো? রিসিভিং অ্যান্ড দিস ইজ গিভিং। টু গিভ I have to pronate my forearm, forearmটা মুভ করে, রোটেট করে, ফোরআর্মের বোন, forearm rotation of the forearm bones enable the hand to pronate and supinate. এবার এই প্রোনেশন সুপাইনেশন যদি না হতো ভাই, ভাত মেখে হতো না। ভাতটা মাখলে মেখে, বুঝেছো? এই ভাত মেখে এই না করলে, বুঝেছো, হ্যান্ড টু মাউথ হতো না। বাইসেপস ইজ এ সুপাইনেটার। বুঝেছো? তাহলে প্রোনেশন সুপাইনেশন বলে দুটো ইউনিক মুভমেন্ট আছে। বাইসেপস ইজ এ সুপাইনেটার। তুমি পরীক্ষায় লিখলে বাইসেপস অ্যাকশন, ফ্লেকশন অফ দ্য এলবো, ইউ উইল গেট হাফ মার্কস অর 1/3 মার্কস, বিকজ দ্য অ্যাকশন অফ সুপাইনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বুঝেছো? এইরকমই ইন্টারেস্টিং হচ্ছে সাবজেক্ট, কিন্তু বোকা হাদার মতো পড়লে কোনোদিনই ইন্টারেস্টিং লাগবে না। তাহলে আমি কি করে ইন্টারেস্ট পেলাম? মরার ডাক্তার, সারা জীবন তো মরার ডাক্তারই করে গেলাম। আমি প্র্যাকটিস করিনি। হেলথ সেন্টারে যখন ছিলাম কিছুদিন ডাক্তারি করেছিলাম, তারপরে আমার ওসব ভালো লাগে না, তার থেকে রাস্তায় ঘুরতে ভালো লাগে। ঠিক আছে? পড়াশুনো করা, রাস্তায় ঘোরা, সিনেমা দেখা, বাস, এতেই আমি আনন্দ পাই। ঠিক আছে? তাহলে আনন্দ যখন পাচ্ছি একটা সাবজেক্ট, একটা মরার সাবজেক্ট, তাহলে সেটাই আনন্দ পেতে গেলে আমাকে তো ভালো বই পড়তে হয়েছে। থোড়াই আমি বিশ্রাম সিং, বিডি চৌরাশি আমাকে আনন্দ দিতে পারে? কে আনন্দ দিয়েছে? বিদেশি টেক্সট বুকস, গ্রেস অ্যানাটমি, আর যে লাস্ট, গ্র্যান্ডস অ্যানাটমি, ম্যাকগ্রেগারস অ্যানাটমি, so many books are available. There is a eye in the hand. বুঝেছো? আমি যে কত ছেলেকে ঘাপিয়ে দিই তুই ভাবতে পারবে না। সব এখানে সব আসে ক্লিনিক্সের। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ বিং কল্ড অ্যাজ দ্য আই অফ দ্য হ্যান্ড? আকাশ থেকে পড়ছে। স্যার কি বলছেন স্যার? হাতে চোখ? হ্যাঁ, হাতে চোখ আছে। বুঝেছো? এবার কোনো সাম অফ দ্য ইন্ডিয়ান টেক্সট বুকস হ্যাজ কপিড দ্যাট থিং ফ্রম এ ফরেন টেক্সট বুক। তো হোয়াট এভার ইট মাইট বি, কপি তো করতেই হবে। হ্যাঁ, ফরেন টেক্সট বুকে আছে, কপি করেছে, ভালো জিনিস তুলে দিয়েছে। আই অফ দ্য হ্যান্ড পড়বে তুমি, আস্তে আস্তে এগো, তখন তুমি জানবে হোয়াট ইজ বিং কল্ড অ্যাজ আই অফ দ্য হ্যান্ড। দেখো, চোখ বন্ধ করলাম, চোখ বন্ধ করে আই এম ট্রাইং টু আনবাটন মাই শার্ট। ঠিক আছে? করে ফেললাম, তার উপরের বোতামটা করে ফেললাম। I don't need my eye. What I am needing? I am needing the sensory innervation of the pulp of the thumb, the pulp of the index, the pulp of the middle finger. বুঝেছো? এখানে যে স্কিন আছে, স্কিন ওভার দ্য পাল্প, স্কিন ওভার দ্য ইন্ডেক্স, এইখানে স্কিন, এখানকার সেন্সারি ইনারভেশন, এটা যদি ইনট্যাক্ট থাকে হয়ে যাবে। সেন্সারি ইনারভেশন মানে একটা নার্ভ আছে, সেই নার্ভটাই হচ্ছে ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য আই অফ দ্য হ্যান্ড।
বুঝেছো? হাতে একটা মিউজিশিয়ানস নার্ভ আছে, এই যে রবিশঙ্কর, টুং টুং, বুঝেছো? সিতার ম্যাস্ট্রো, ভায়োলিনিস্ট, গিটার, হাতে একটা নার্ভ আছে, সেই নার্ভটাকে বলা হয় মিউজিশিয়ানস নার্ভ। বুঝেছো? হাত শুধু ক্রুড অ্যাকশনের জন্য তো নয়, হাতের জন্যই পিকাসো, হাতের জন্যই রবিশঙ্কর, হাতের জন্যই বিলায়েত খান। হাত মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস। তাহলে মাসেলস আছে, প্রেসিশন মাসেলস আর দেয়ার টু মুভ ইউর ফিঙ্গার্স। প্র্যাকটিস করতে হবে। সবাই রবিশঙ্কর হবে, যেমন ভালো ডাক্তার সবাই হবে না, অনেকেই শিখছে, সবাই তো রবিশঙ্কর হবে না, খানিকটা হলেই যথেষ্ট। আমি যদি খানিকটা বাজাতে পারতাম তাহলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম, কিন্তু আমার সেই কাজ করা হয়নি, করবো না, বাজাবো। বুঝেছো? তাহলে হাতে সেরকম মাসেলস তুমি দেখতে পাবে, অদ্ভুত সুন্দর দেখতে মাসেল। বুঝেছো? সেই মাসেল, all those muscles are being called as precision muscles. The nature of those muscles, the quality of innervation of those muscles is entirely different from the large coarser muscles. Coarse muscles যারা, তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হ্যান্ড মাসেলস। আর ওই রকম মাসেলস আর কোথায় আছে? অল ইম্পর্টেন্ট, এই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেন্স কি? In human, prime sense is vision. We are being considered as visually guided animal. বেড়াল কুকুর কি? ওরাও চোখ ইউজ করে, কিন্তু অনবরত স্মেল গাইডেড অ্যানিমাল। বুঝেছো? ওদের সেন্স অফ স্মেল অনেক বেশি কাজে দেয় ওদের। বুঝেছো? টু রিজেক্ট অর অ্যাপ্রুভ দ্য ফুড, টু রিজেক্ট অর অ্যাপ্রুভ দ্য মেট, সবকিছু ওরা বাই দ্য সেন্স অফ অলফ্যাকশন, বাই দ্য সেন্স অফ স্মেল করে। কিন্তু আমরা তো তা দিয়ে করি না। আমরা কি সুখে সুখে করি? আমরা সুখী অবশ্যই আছে, সেন্স অফ স্মেল আছে, কিন্তু উই আর ভিজুয়ালি গাইডেড অ্যানিমাল। তাহলে টু এনেবল আওয়ার আইবল টু স্ক্যান দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস, উই নিড মাসেলস। আইবলকে মুভ করানোর জন্য অপূর্ব সুন্দর মাসেলস আছে, যেমন দেখতে তেমনি তার কাজ। সেই জন্য আমরা আইবলকে ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে মুভ করাতে পারি। ফিজিওলজি তোমাকে করতে হবে, ফাংশন অফ দ্য এক্সট্রা অকুলার মাসেলস প্র্যাকটিক্যালে তোমাকে করতে হবে, ওগুলো প্রেসিশন মাসেলস। অদ্ভুত ওদের কোয়ালিটি, আমরা বলবো, ঠিক আছে, বলা হবে সময় হলে। ফ্যাসিনেটিং স্টোরি, বোরিং বলে কিছু নেই। তোমার ব্যাপারটা কি, ফর্মাল এডুকেশনে পরীক্ষা দিতে হয় বলে এভরিথিং ইজ গেটস বোরিং। বুঝেছো? আমি তোমাকে বলে দিলাম, আমার কাছেও বোরিং লেগেছে। আমি কখন আনন্দ পেয়েছি? যখন আমি মাস্টার হয়েছি, যখন পরীক্ষা দিতে হবে না। পরীক্ষা তোমাদের কাছে, এবার তোমার কাছে পরীক্ষা কি করে এক্সেল করতে হয়, আই নো, আই হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ ব্রেন পাওয়ার, কিন্তু পরীক্ষা তো দিতে হচ্ছে না। পরীক্ষা দেওয়াটা ভাই একটা বিরাট ঝামেলার জিনিস। ও আমার কাছেও মনে হয়েছে, সবার কাছে মনে হয়, যে ফার্স্ট হয় তারও মনে হয়, কারণ তার তো ফার্স্ট হওয়ার টার্গেট থাকে। বুঝেছো? কাজেই ফার্স্ট যে করছে, যে ফেল করছে, সবার কাছেই পরীক্ষা ভীতিপ্রদ, ফিয়ারসাম। আচ্ছা, তাহলে একটা মাসেল, তার এত সব কিছু তোমাকে করতে হবে। আচ্ছা, এবার এই যে মাসেল টিস্যু, আমি ছেড়ে দেবো, টাইম হয়ে গেছে। মাসেল টিস্যু, এর ভেতরে কি শুধু মাসেল টিস্যু, এই যে বেসিক টিস্যু, সেটাই পাবো? অবভিয়াসলি নট। এ মাসেল নিডস ইটস নার্ভ। তাহলে নার্ভ টিস্যু, ঠিক আছে, ইজ ইন্টারটুয়াইন্ড উইথ এ মাসেল। নার্ভ টিস্যু ছাড়া তো মাসেল কাজ করতে পারবে না। আর কি আছে? কানেকটিভ টিস্যু। কানেকটিভ টিস্যু নেই এরকম কোনো জায়গাই নেই, খুব কম জায়গা আছে শরীরে, আছে এক্সেপশনস, বাট ইন মোস্ট অফ দ্য প্লেসেস কানেকটিভ টিস্যু আছে, বিকজ কানেকটিভ টিস্যু উইল ক্যারি দ্য ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভস টুয়ার্ডস দ্য মাসেল। বুঝেছো? একটা মাসেল, এই যে মাসেলটা বলছি বাইসেপস, ইজ মেড আপ অফ থাউজেন্ডস অফ মাসেল ফাইবার্স। হোয়াট আর রিয়েলি মাসেল ফাইবার্স, ইউ টেল মি?
মাসেল ফাইবার মানে কি? ফাইবার কেন বলছি? ইট ইজ থ্রেড লাইক, থ্রেডের মতো, সেই জন্য কোলাজেনকেও বলছি ফাইবার, থ্রেড লাইক। ঠিক আছে, এবার মাসেল যে থ্রেড, তার লুকটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, রেডিশ, ডাল রেড, কোলাজেন হোয়াইট, তারও কারণ আছে। মাসেল ইজ হাইলি ভাস্কুলার, তাই না? সবসময় ওকে অ্যাক্ট করতে হয়, সেই জন্য ইট ইজ রেড। হোয়াইট মাসেল আছে, আছে আছে আছে। রেড মিট, হোয়াইট মিট, কথা শোনো না, আজকালকার বাজারে খুব চালু হয়েছে। রেড মিট অ্যাভয়েড করবেন, হোয়াইট মিট খান, মানে মুরগি খান, বড় লার্জ অ্যানিমাল খাবেন না, ইনক্লুডিং দ্য গোট। কেন? ওতে রেড মিট আছে, ঠিক আছে, ওটা বেশি ক্ষতিকর, বুঝেছো? হোয়াইট মিট খাবেন। তার মানে মাসেল ফাইবারস হোয়াইট হতে পারে। হোয়াইট মানে কি কোলাজেনের মতো? মোটেই নয়, লেস ভাস্কুলার, বুঝেছো? লেস ভাস্কুলার। কিছু ফাইবারস আছে which will depend upon aerobic glycolysis, কিছু ফাইবারস আছে which will depend upon anaerobic glycolysis। তাহলে অক্সিজেন যাদের কম, তাদের ক্যাপিলারি বেডও কম, তারা হোয়াইট হবে। ইন হিউম্যান মোস্ট অফ দ্য মাসেলস আর মেড আপ অফ বোথ হোয়াইট অ্যান্ড রেড। ঠিক আছে, দু রকমই থাকবে, হোয়াইটও থাকবে, রেডও থাকবে, বাট proportion of red and white will vary from muscle to muscle। ঠিক আছে, এইবার দেখো এখানে আমি একটা কি অদ্ভুত সুন্দর তোমায় কথা বলে আজকে ক্লাস শেষ করবো। আই নো হাউ টু এন্ড মাই ক্লাস। ঠিক আছে, এই পায়ে, ইন দ্য কাফ, এই যে পায়ের গুড়ি, ইন দ্য কাফ there are 3 muscles, a deeply placed muscle, huge, bulky, being called as soleus। বুঝেছো? সোলিয়াস বলে একটা মাসেল আছে, নামটা হচ্ছে সোলিয়াস। সোলিয়াস, সোলিয়াস। আর এই মাসেলটা সুপারফিশিয়ালি আর একটা মাসেল তুমি দেখতে পাবে, নট সো বাল্কি বাট ইট ইজ অলসো বাল্কি। কি নাম? কঠিন নাম, গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস। গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস, গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস। মনে হচ্ছে বানানটা ঠিকই লিখছি, একবার দেখে নিও। গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস ঠিকই আছে বানান, মনে হচ্ছে। সিকে, হ্যাঁ লিখলে ঠিকই আছে। কেটা অমিট করে দিলেও হয়, কেটা অমিট করে দিত, হ্যাঁ এইটা ঠিক, গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস। ঠিক আছে, সিকে দিলেও কোনো ক্ষতি নেই, গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস। Gastrocnemius has got 2 heads of origin, a medial head, a lateral head, long head, short head। টেন্ডিনাস একটা মিডিয়ালি প্লেসড আছে, একটা ল্যাটারালি প্লেসড আছে, সেই জন্য মিডিয়াল হেড, ল্যাটারাল হেড বলি। সোলিয়াস হ্যাজ গট মাল্টিপল হেডস, সেটা যখন সোলিয়াস হবে তুমি জানতে পারবে, কিন্তু অল দ্য হেডস আর কন্টিনিউয়াস। সোলিয়াস কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস অরিজিন আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট মাসেল, পড়তে হবে। গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াসের 2টো হেড ডিফারেন্ট, তারপরে ইউনাইট করছে। তাহলে গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস 2 হেডস কিরকম দেখতে? ধরো নিচে আমি এই সোলিয়াস মাসেলটাকে দেখাচ্ছি, দিস ইজ দ্য সোলিয়াস মাসেল। এইরকম মাসেলটা আছে, নামছে, বুঝেছো? এই জায়গাটা অরিজিন, তারপরে মাসেল ফাইবার আছে, এর ওপরে বসে থাকবে গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস। সোলিয়াসের অরিজিন হচ্ছে বিলো দ্য নি, বিলো দ্য নি জয়েন্ট, লেভেল অফ দ্য নি জয়েন্ট, বোনস অফ দ্য লেগ, টিবিয়া ফিবিউলা থেকে অরিজিন আছে। গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াসের অরিজিন অ্যাবভ দ্য লেভেল অফ দ্য নি, ফ্রম দ্য ফিমার, থাইয়ের বোন ফিমার, নি জয়েন্টের ওপরে ফিমার আছে, তাহলে ফিমোরাল কন্ডাইলস থেকে অরিজিন আছে। এইরকম 2টো টেন্ডন, ছোট এরকম 2টো টেন্ডন, মিডিয়াল ল্যাটারাল, তারপরে এইরকম মাসেল। এইরকম মাসেল,
তাহলে মোট কটা হলো? এবার এই সব এই যে দুটো মাসেল গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস সোলিয়াস আলটিমেটলি যত নিচের দিকে যাবে দে উইল বি ব্লেন্ডিং। তাহলে টু হেডস অফ অরিজিন অফ গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস সোলিয়াস ultimately they got blended, gives rise to the strongest tendon in human. What is its name? Very good. Achilles tendon, টেন্ডোক্যালকেনিয়াস আমরা বলি, কারণ ক্যালকেনিয়াম বলে যে হিল বোন আছে সেখানে গিয়ে লাগে। ফিল করবে এই অ্যাঙ্কেলের পেছনে কি শক্ত মোটা, বুঝেছো? দিস অ্যাকিলিস টেন্ডন অর টেন্ডোক্যালকেনিয়াস মে গেট রাপচার্ড, তখন জেট প্লাস্টিক করতে হবে, না করলে মানুষটা সারা জীবন খুঁড়িয়ে হাঁটবে। সো ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ। এটা কারা জানতো? সেই পুরনো ট্রোজান ওয়ার, ট্রয়ের যুদ্ধ, বুঝেছো? ট্রোজানস দে নিউ, যখন অ্যাকিলিস মেরে দিল হেক্টরকে, তখন ট্রোজানস দেখলো ডুয়েল হয়েছে, হেক্টর বিং কিল্ড বাই অ্যাকিলিস। এবার অ্যাকিলিস, গ্রিকরা চিৎকার করছে আমাদের লোক জিতেছে, হারিয়ে দিয়েছি। অ্যাকিলিস পেছন ফিরে যাচ্ছে এরকম, জিতেছি। ট্রোজানস দে আর শকড ইনিশিয়ালি, কারণ হেক্টর ওদের সব থেকে বড় বীর পড়ে গেছে মাটিতে, বো অ্যান্ড অ্যারো মারলো এইখানে। সারা জীবন অ্যাকিলিসকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়েছে। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস টেন্ডন ইজ বিং কল্ড অ্যাজ অ্যাকিলিসেস টেন্ডন। বুঝেছো? ইলিয়াডের গল্প, সেখান থেকে এই টেন্ডনের নাম টেন্ডোক্যালকেনিয়াস। তাহলে এই যে এখানে কটা হলো, দুটো হেডস আর সোলিয়াস, তিনটে হলো, সেই জন্য এটাকে কম্বাইন কাপ মাসেল, কম্বাইন একটা নাম আছে। দ্য টু হেডস অফ গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস ফিউজিং উইথ সোলিয়াস টুগেদার দে আর বিং কল্ড অ্যাজ ট্রাইসেপস সুরি। তাহলে হাতে ইন দ্য আর্ম ট্রাইসেপস ব্রেকিয়াই আছে প্রক্সিমাল সেগমেন্টে, ইন দ্য লোয়ার লিম্ব মিডল সেগমেন্ট লেগ, পেছনে ফ্লেক্সার ট্রাইসেপস সুরি আছে। হাতে ট্রাইসেপস ব্রেকিয়া ইন দ্য আর্ম, in the lower limb, in the leg, in the form of a flexure, triceps suri আছে। সুরাল মানে লেগ, বুঝেছো? সেই জন্য আমরা ট্রাইসেপস সুরি বলি। স্টোরি কি এন্ড হলো? না, তার কারণ আমি বটতলায় বসে কত কথা করে পয়সা রোজগার করতে পারবো বলেছি কালকে একটা ব্যাচকে। আই নো হাউ টু বিল্ড আপ দ্য স্টোরি, বুঝেছো? তার কারণ এখন আমি কথা বলিনি তো। নাও দিস গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস মাসেল, মেজরিটি অফ দ্য ফাইবার্স আর হোয়াইট, সোলিয়াস 90% of fibers are red. Gastrocnemius we need for sprinting, high jump, gold medal. We need strong gastrocnemius. বুঝেছো? স্প্রিন্ট, 100 মিটার স্প্রিন্ট, কার্ল লুইস লাস্ট ফটো ফিনিশ, গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস। বুঝেছো? টপ গিয়ার মাসেল, টপ গিয়ার মাসেল। সোলিয়াস বটম গিয়ার মাসেল, বটম গিয়ার মাসেল। আস্তে আস্তে গাড়ি চলবে। স্ট্রোলিং, 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 soleus is active. Once you are gaining pace, gastrocnemius will be active. বুঝেছো? সেই জন্য আমরা বলি এই যে হোয়াইট ফাইবার্স মেজরিটি, টপ গিয়ার মাসেল গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস, বটম গিয়ার মাসেল সোলিয়াস। That is. So the vertebral level is definitely it is within the, it is a part which is present in the thorax or the chest wall,
So thoracic vertebra. That is second thoracic vertebra to seventh thoracic vertebra, the vertebral level where it is it is situated. Now it is a part of shoulder girdle. Shoulder girdle or pectoral girdle, actually it is contributed by this bone. This is the collarbone, this is the clavicle. We can feel it, the subcutaneous, we can feel it. So this clavicle and the scapula, actually it forms the shoulder girdle, part of the shoulder girdle. And the pelvic girdle, the pelvic bone and the sacrum, they forms the pelvic girdle. Okay, so there are some differences between the pelvic girdle and the shoulder girdle or pectoral girdle. Now this bone has got one, you can see this is the head. This is the head. You can see if we superimpose over this bone, then this faces laterally. This faces laterally, and there is another bone with which it articulates on the left side. This is the left sided. Okay, so it articulates with this bone to form a joint. This joint is called the shoulder joint. Very, very mobile joint, where the mobility is more, stability is less. It is the joint where mobility is more, so the stability is less. In all joints, if the mobility is more, then the stability of the joint will be less. So this is head. It has got a smooth articular surface, and there is another smooth articular surface here, which is it's a spheroidal. Okay, and there is, with this articulation we get the joint. So this is the head. Now bones किने तो, you know, bones किने तो lovely. Now just after the head we will get a constriction here, which is called the neck. Rather, it is called the anatomical neck. The constriction just after the head is the anatomical neck. So there is another neck. If there is anatomical neck, it implies there might be other neck. Yes, there is another neck which is called the surgical neck. A surgical neck is away, a bit away. There is a notch here, and we can also see a notch. And if we join this, it is like this. We can find another neck which is called the surgical neck. Why? It is surgical because of the fact this neck, which is away from the head, actually gets affected during fracture. Fracture, there is, this part is actually very much labile for the development of the fracture. So that is called the surgical neck. So head, anatomical neck and surgical neck. Now this head is also called the glenoid. Glenoid, G-L-E-N-O-I-D, glenoid. Okay. So the joint, this is the humerus and this is the glenoid. So this is called
glenohumeral joint or the shoulder joint. Clear? Now this joint is covered up in all aspects by one capsule, which is called the joint capsule or the capsular cartilage. And that capsular cartilage actually it is around the just the anatomical neck, almost at the anatomical neck. And this we can find this is the glenoid. Just above the glenoid cavity, this is the we get one bony projection which is called tubercle, and there is another bony tubercle below. One is above, one is below. Above one is called supraglenoid tubercle, below one is called infraglenoid tubercle. Now the capsule actually what happens? The capsule actually covers the supraglenoid tubercle, but purposefully it excludes the infraglenoid tubercle. Okay? Now the supraglenoid tubercle actually gives rise to attachment of one head of a very important muscle, that is the biceps. And if I say biceps, it has got no meaning, because in our body there is one muscle which is biceps brachii, because the arm is called brachium, so biceps brachii. And another biceps is present in our femur, just over the femur bone. There is another muscle which is biceps femoris. So this bicep muscle, actually biceps means it has got two heads of origin. One is taking origin from here and another head is taking origin from here, and they come down. Okay. And they actually do, both heads actually meet at the middle of the arm. So the biceps, this is the long head of the biceps, takes its origin from the supraglenoid tubercle. Whereas there is another muscle which is present on the dorsal or posterior aspect of the brachium or the arm, which is called the triceps, which has got three heads of origin. And this long head of the triceps actually takes origin from here. It takes origin from here. Okay. So that is the long head of the triceps. So this long head of the biceps, as because of the fact the capsule is surrounding the supraglenoid tubercle, so long head of the biceps is intracapsular. The supraglenoid tubercle gives rise to the long head of the biceps and it is intracapsular. Whereas the infraglenoid tubercle, which gives rise to the long head of the origin of the long head of the triceps, it is extracapsular. You must remember that is the difference. But this is called intracapsular, but gradually you will learn extra synovial. Actually, synovial, it is the synovial membrane is just below it. So it will, synovial membrane will not cover. Actually, synovial, the joint is covered by a membrane which is called synovial membrane. It will not cover that one. So it is intracapsular but extra synovial, beyond the synovial cavity. Synovial cavity is more inside. So this is the
This is called the glenoid, and this is the glenoid cavity. And if we look at the glenoid cavity, it's a pyriform shape, and there is a constriction here. We can find a constriction here. So this constriction is significant. What is the significance? Actually, it was, so through the constriction there was a separation line. So the part above this constriction line, actually it belongs to another bone. We can find one beak-like structure. This is called coracoid process. Coracoid process, okay. So actually this was a separate piece of bone, and the part above the constriction belongs to the coracoid bone. Actually, it is atavistic type of epiphysis. That is, it was a separate piece of bone. During evolution, actually it gets settled over the scapula. Okay, it was a separate piece of bone. So during phylogenetic evolution, so there it actually joins with this bone. So it is called the coracoid bone. So this is the pre-coracoid. So this part above this is called the pre-coracoid, and part below the subcoracoid, or that is the part of the scapula. Okay. So this is the constriction. Actually it is the limiting point between coracoid and the scapula. Though for nutrition purpose, the coracoid process has fused itself with this bone. Okay. So you can find this bone has got one ventral surface or costal surface, one is dorsal surface. Okay. Now it has got some angle. You can find there is one angle, this is the superior angle. You can find another angle, this is the inferior angle, and the glenoid itself is another angle, which is the lateral angle. So lateral angle is nothing but the head of the scapula. Now, if we trace the lateral angle, the superior angle, and if we go more laterally, we can find a notch. This is called suprascapular notch. Suprascapular notch, and this notch is bridged by one ligament, which is called suprascapular ligament. Okay. One vessel is above the ligament and one nerve is below the ligament. Actually, the artery which is running above the ligament, it is the suprascapular artery, and the nerve which is going below the ligament, which is suprascapular nerve. So artery is above, nerve is below. How you can remember? Yes, air force is above, navy is below. Okay, by that mnemonic you can remember. And sometimes this ligament ossifies and we get a foramen which is called suprascapular foramen. Okay. Now, if we trace it here, we can get, so this is the superior angle, and this border is called the superior border. And another border is coming down from the superior angle, and it is medially placed. So this is called the medial border or towards the vertebra. So it is called the vertebral border. Another border we can find here, which is lateral border, or which can be called, this region is called the axilla. This is called axillary border. So superior angle, inferior angle, lateral angle, superior border, medial border, lateral border, vertebral border, or axillary border. Now we can find some processes. We can find this process which is coming out from the dorsal aspect of dorsal part of the bone.
This process is called looks like a spine. So it's called spinous process. Spinous process. This is the spinous process. From here, from the spinous process, another process we can find. This is called acromion process, which we can feel in our body also. The spinous process and acromion process. Now this spinous process has got anterior border which is fused with the scapula, dorsal surface of the scapula, which has got triangle like. We can find the triangle like area. Okay, so this is we can assume this is the base, this is the apex, and this is we can find. So this is the anterior border and this is the posterior border, posteriorly placed, and this is the apex and this is the base. Apex, base, anterior border, posterior border. Now here we can find one area or fossa. Fossa means some place where we can keep something. So this place is called the above the spine. So supraspinous fossa. This fossa is below the spine. So infraspinous fossa. Supraspinous fossa actually gives rise to one muscle, one attachment of one muscle, that is a supraspinatus muscle. And infraspinous fossa gives rise to another muscle, that is the infraspinatus muscle. And this muscle takes origin from here, and ultimately supraspinous fossa, ultimately it is changed into a tendon, and ultimately it is inserted over there is one impression for the supraspinous fossa here. Okay, so supraspinatus muscle here. So this muscle takes its origin and ultimately it is inserted over this impression. Similarly, the infraspinatus muscle, it takes origin, fleshy mass, and ultimately the tendinous mass, ultimately it is inserted over the next. There are three impressions. The intermediate impression, which is placed over the greater tuberosity of the humerus. Okay, so supraspinatus muscle comes out and it is inserted here. Infraspinatus muscle takes origin from here and ultimately it is inserted over this impression, the intermediate impression. So, in between this glenoid and this spine, we can find a notch here. This is the glenoid and this is the spine. This is the glenoid and this is the spine. In between, we are getting one notch, which is called spinoglenoid notch. This spinoglenoid notch, if we join with the suprascapular foramen, then this is called spinoglenoid notch, and this is nothing but the surgical neck of the scapula. So, suprascapular notch and spinoglenoid notch, if we join it and if we actually project it behind, then again project it in front, it forms a circle, which is called surgical neck of the scapula. So, now this is the medial border, this is the lateral border, this is the ventral surface, this is the dorsal surface. Dorsal surface is again divided into supraspinous fossa, infraspinous fossa. Now this
ventral surface is giving rise to one muscle. Okay, it is when it is anatomically placed, it is looks like this. So just below the scapula, so the name is subscapularis. This muscle takes origin from here and ultimately inserted over the lesser tubercle of the humerus. Lesser tubercle of the humerus. This is so from here it is taking origin and it is the insertion. So it is called the subscapularis. There are some other muscles which takes origin from the back and ultimately actually it is there is an attachment from the spine and over this area. Okay, from the spine, it is coming from the spine and it is attached over this area, which helps in elevation of the scapula. So that is called levator scapulae, which action is elevation of the scapula. So one muscle is attached over the spine above and over this area from superior angle up to the apex of the spine. So this area is for the levator scapulae. Levator scapulae. Okay. Another two muscles from here, from the spine, also is attached. One is attached above, one is attached below from the spine, and ultimately it is attached at this border. One is rhomboidus minor and rhomboidus major. Okay. So what is their function? They actually, when they contract, they will try to retract the scapula. They will pull the scapula behind. So rhomboidus minor is attached here, rhomboidus major is attached here. So their function is to retract the scapula behind. So there should be another muscle which will be responsible for forward movement of the scapula. Rhomboidus minor and rhomboidus major, they will retract the scapula. So there should be another muscle which will help in forward movement, because during boxing there is forward movement of the scapula. Yes, that is the serratus anterior. The serratus anterior muscle, actually it takes origin from the ribs. Okay, there are 8 digitations from the first 8 ribs and ultimately attached over the anterior aspect of the vertebral border of the scapula. So it helps in forward movement of the scapula during boxing or punching. And it is supplied by one very important nerve, which is called long thoracic nerve, which is also called the nerve of Bell. Actually, this nerve actually runs just over the lateral aspect of the chest. It is very much involved during any injury, especially stab injury or any sort of abrasion injury. It might be affected. So there will be no protraction. So there will be, what will be, so there, this punching movement, actually this muscle will get paralyzed, the muscle that is the serratus anterior. Serratus anterior means here, from here to here. When this muscle will get paralyzed, ultimately the scapula will go behind, because there is antagonistic muscles. This muscle actually pulls forwards
and there are rhomboideus minor and major, levator scapulae, all actually retracts it, the antagonistic muscle, which has got opposite action. So it will go behind. So there will be undue prominence of the vertebral border of the scapula, which is called the whinging of the scapula. Whinging of the scapula. Clear? So this is due to the paralysis of serratus anterior, which is again due to the affection of the long thoracic nerve, which is supplying this serratus anterior muscle. So these are the muscles. Now this is the dorsal aspect, and here this is the inferior angle. One muscle also takes origin from the back. From the back, from this hip bone, and ultimately it comes out, and ultimately it is inserted over the humerus. That is long. That muscle is called the latissimus dorsi. So during its passage, it actually touches the inferior angle. Actually, it is taking origin from all the spines of the lower dorsal spines and also the lumbar spines, and it comes out, and ultimately it is attached over this area, which is called latissimus dorsi. Okay. So this latissimus dorsi, during its passage, it is attached over the lower angle or the inferior angle at its posterior part. Okay. Now about this spine. Spine has got anterior, the spinous process, anterior border. This is the posterior border. This posterior border is also called the crest of the spine, which has got upper lip and lower lip. Upper lip and lower lip. And it is continued with the acromion process. This lower lip is continued with the lateral border of the acromion process. Upper lip is continued with the medial border of the acromion process. And there is an articulation with the clavicle like this. There is a clavicular notch. Okay, one notch is there, which forms a joint between the clavicle and the scapula. Okay, so this lip, the lower lip and the lateral border of the acromion process, we get an attachment of another muscle, that is the deltoid muscle, okay, over this area. And also we know this acromioclavicular joint. Here we are getting the deltoid muscle, attachment of the deltoid muscle in the anterior border of the lateral 1/3 of the clavicle. So this is the deltoid muscle. So the whole of the lower lip and the lateral border of the acromial process gives rise to attachment of the deltoid muscle, whereas the upper lip and the medial border of the acromial process gives rise to the insertion of another trapezium-like muscle, which is taking origin from here, and ultimately it forms a trapezius type look of muscle. So that is called trapezius. So this is the insertion of the trapezius muscle. Okay. How you can remember? Trapezius is top, deltoid is down. Right na? The upper lip is for trapezius and lower lip is for deltoid. Okay.
The important ligaments, one is acromioclavicular ligament, and this is the coracoid to clavicle. This is the coracoclavicular ligament, which is very strong ligament through which the body weight of the upper extremity passes, and it is carried to the axial bones. Okay, okay. This is the humerus. When I pull it, what will happen? It will come. The reaction will pass through it, and it will pass through it. Okay. From here, coracoclavicular ligament. Okay. Coracoclavicular ligament. From here through the clavicle, it will reach here. Then through the first rib, it will go to the back, and it will get transmitted to the axial skeleton, and ultimately it will come down. So coracoclavicular ligament from the coracoid process to the clavicle, which is very important ligament, which carries the weight of our upper extremity of the body. So it is a very, and it has got two parts. Already you know the conoid part and the trapezoid part. The conoid part is here, and trapezoid part is over. Conoid part is actually, this is the, we can find the coracoid process. One is horizontal, vertical part, one is horizontal part. Here is the junction between the vertical and the horizontal. Here we are getting the prominence, which is for the conoid part of the ligament, and this is for the trapezoid part of the ligament. About the coracoid process, tip, already we know it gives attachment or origin of two muscles. One is the short head of the biceps along with another muscle which is taking origin from the coracoid process, and it is inserted over the brachium at the medial side of the arm. Coracoid to brachium. So coracobrachialis. Okay. So conjoint origin of coracobrachialis and the short head of the biceps from this coracoid process. Okay. And another muscle we can find it here. One muscle actually takes from third, fourth, fifth rib and ultimately attached to this part. This is the pectoralis minor. Pectoralis minor. One is major muscle. Below it, we will get another small muscle which is taking origin from the third, fourth, and fifth rib and is attached over here. That is the pectoral. This is for the insertion of the pectoralis minor. Okay. অনেক হয়েছে, এবার আস্তে আস্তে করে মাথায় স্যাচুরেটেড হতে শুরু করেছে, চেহারা দেখে বুঝতে পারছি। নাও অ্যাবাউট দ্য অসিফিকেশন। অসিফিকেশনে চলে আসি, বেশি আর ইয়ে করবো না। You must remember there is one primary center of ossification for the body, which appears at 7 to 8 weeks of intrauterine life. Okay. And that means what is primary center? From which the major part of the bone actually ossifies and which generally appears before birth. And what are the secondary centers? Actually for the epiphyses. From this center from which the accessory part of the bone actually gets ossified and which appears after birth. So primary center is for the body is at around 7 to 8 weeks of intrauterine life. And all the secondary centers we can find there are one center for the acromion process, two centers for at the base of the coracoid process,
2 centers for the acromion process, 1 center for the glenoid cavity, 1 center for the lower or the inferior angle, and another for the vertebral border. So these are the secondary centers. Then secondary centers, when it appears, generally it varies from 1 year to 17, 18 years. There are so many variations. And all these secondary centers actually get united with the body when? At around 25 years of age. So there, at that moment of time, we can get the solid piece of bone. So it looks like gun, holding a gun, তাই না? মনে হচ্ছে না? Holding a gun. Examiner is most irritating person. I should kill him or kill her. So this coracoid process, I should aim the coracoid process at the examiner almost, by which we can actually, that will be the anatomical position. If you can hold it like this, like to kill the examiner, you are very much irritating. তুমি ভীষণ বিরক্ত করেছো আমাকে সারাদিন, তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলে দেবো। So this process, this is a gun-like fashion. So this becomes the anatomical position. ব্যাস এইটুকুনি মনে রাখলেই হলো। ঠিক আছে?